Привет всем поклонникам покера! Сегодня в основном турнирном зале казино Сочи грядет развязка главного события WPT DeepStacks. Победителю достанется вот этот тяжеловесный красавец и не менее увесистый денежный приз в размере почти 8,5 миллионов рублей. За финальным столом представители трех флагов – России, Турции и Беларуси. У наших парней численное преимущество, но и иностранный состав – не просто компания ребят с кондитерской, а крепкие регуляры, поэтому борьба будет нешуточная. Но давайте действовать по порядку и ознакомимся для начала с именами финалистов и с тексайзами. Hi everyone and welcome to Poker Club and Casino Sochi. Today is the final day of WPT DeepStacks main event in Russia. There are 8 players left and I wish good luck to everyone. The average stack at the moment is 1.5 million chips and the first seed is Yuri Selikaev, 2,004,000 chips. Russia, Tomsk. We know that many players today from Turkey and from Cyprus watch us. Guys, that's your player. Mustafa Bis, 545,000 chips. Turkey, Bodrum. Chip leader of the final table, Maxim Skripkin, 4.3 million chips, Russia, Moscow. Artyom Prostak, 1.5 million chips, Minsk, Belarus. Vitaly Lee, 815,000 chips, Yessentuki, Russia. Artyom Vizhenkov, 1.3 million chips, Russia, Tomsk. Vitaly Pankov, 1.1 million chips, St. Petersburg, Russia. And Narek Arsenyan, 360,000 chips, Yegorevsk, Russia. Good luck to all our players. Итак, дамы и господа, у нас все готово для продолжения финального стола мейн-ивента турнира WPT DeepStacks Сочи. И сейчас мы подготовим колоду для раздачи. All right, ladies and gentlemen, boys and girls. I don't know about you, but that was quite the introduction to a final table. It kind of felt like, I don't know, there's some rock stars at this table coming out with those entries, the music in the background, all playing for six figures, 115,000 US dollars for first here for this WPT DeepStacks, live from Casino Sochi. Let's get the cards shuffled up, boys and girls, and get this final table on the way. Good luck for everybody.
Thank you. Good luck being said by the tournament director. And I don't know, boys and girls, out of those intros, out of those stage entries, if you will, I'm struggling to think who I want to see going on with this. We've got Lee Vitali, first to act yesterday. Was just like playing snug, you know, kept himself to himself, managed to ninja his way through, was one card away from elimination, and, well, finds himself here with 20 bigs in the middle of the pack. Well, I say in the middle of the pack. So it's pretty tightly packed down at the bottom. Obviously, the overwhelming chip leader, Maxime, with a third of the chips in play. Shout out to everyone over on Facebook. I see you all. Got Huzam Nikolai, Roy Hernandez, Mohadin Ali, Uwe, Rick Mars saying hello from Tampa Bay. Gabriel saying hi from Georgia. Uwe saying hi from Germany. Shout out to everyone over on YouTube and Twitch as well. Thank you all for joining me. My name is Henry Kilbane. I'm going to be calling the action for you guys all the way down to a winner. And, well, we are going to be crowning a winner. The question is, who's it going to be? And if I had to put money on anyone, it would be that man in C3, Maxime. Like I said, a third of the chips in play coming into today's final table. So in a really sweet spot to apply a ton of pressure on everyone else. Bottom of the pack, Arsenia Narek, who was table captain for quite a while yesterday, from 4 tables left, 3 tables left, and then just had a couple of big spots that didn't go his way. Still, he's made it to the final table, and I think he's a pretty experienced man, maybe able to ninja his way up a couple of pay jumps. Artem opening from under the gun on 30 bigs. I assume Artem's ace-9 going to go into the muck from the small blind. Shouldn't be as much mucking around today. Shouldn't be as much tanking. Now that we just have one final table to get through. But certainly going to be some insane ICM spots for some of these middling stacks. Stevie B saying, "Good day, Henry, you legend. Hopefully I can see this to the end tonight." I hope so, my man. Thanks for joining us again. And yeah, hopefully, man. I mean, what? Blinds 20,000, 40,000 with a 40,000 big blind ante. It says 310 bigs in play, divided by 8. What we're looking at, around about 40 bigs average as it stands. A small little C-bet there from Artem, but the 2 overs backdoor hearts gets through, gets this final table up and underway. See here at Casino Sochi, this WPT DeepStacks in partnership with Party Poker Live. I do love those Party Poker Live chips, I must say. And all the payouts in the chat there for you. You can follow that link over to the WPT website. And yeah, payouts. Everyone currently guaranteed 14,654 USD for their efforts. But I don't know about you boys and girls at home. I'm sure you've all had your fair share of final tables as well. When you go to bed the night before, you dream of winning the trophy. You dream of winning the 6 figures. Going home in 8th, even that $14,654 hit in your bank account, it feels, you know, very bittersweet. Feels very bittersweet indeed. But sometimes, you know, it's just sometimes it's just your day to go home in 8th. Maxime straight off the bat, cut off open, ace-7-0, has the stack to do it with. And just going to take this one down. Going to see a lot of this, boys and girls. We're going to see a lot of this happening. No one really incentivized to play post-flop. The short stacks are going to be looking to ladder. The middling stacks are going to be looking to avoid playing pots with the chip leaders until at least a couple of bust outs, until at least some chip redistribution between the players. And who knows, I mean, if Maxime scores a couple of eliminations early on, chips up to, say,
6 mil, half the chips in play, then it's just going to be his tournament to lose. Tally on the button. 17 bigs. I think we can raise fold queen 10. Some arguments to even limping. I don't hate the limp. Does just go for the min raise. Artem in the small. Does just announce all in. And I believe he's just going to take this one down. Got some information coming through for you guys for the player. So Vitaly Lee, who we just saw, big fan of Maria Ho. Who isn't? Who isn't a fan of Maria Ho? He's a businessman. He's been playing poker for 8 years. And apparently, similar to me, started playing in some basement. I mean, don't all great poker stories start from some basement somewhere? And his biggest cash, $40,000. So looking to beat that one today. Hobbies, loves playing tennis. Another tennis man. Let's go. Loves Barcelona. Classic music and BMWs. My guy. Sounds like a guy we'd all get on with. We've got new Mustafa Biz as well from Turkey. He's been playing poker for 30 years, boys and girls. He's been playing poker since before I was born. How about that? Biggest cash, $220,000. He's got a lot of fans from Turkey, and today apparently has around about 10 people in his entourage in the rail. So if you guys see him win a pot, don't be surprised if you hear the crowd go wild. He's got a lot of fans out there. Vitaly moving in with the Queen 6. And Narek with the 5 tray. So we're going to have to let it go. Maxim Skripkin. He's a freelancer. Been playing poker for 12 years. Favorite game is Pot Limit Omaha. My guy. The great game. $70,000, his biggest cash. So also looking to beat his personal best. Loves football and boxing. Also got Vitaly Pankov from St. Petersburg in Russia. One of my favorite cities in the world. Professional poker player. Been playing professionally for over 12 years. And his biggest score is $80,000. So another one looking to beat his all-time biggest score. And his biggest poker achievement, he can fold aces sometimes. I hope he doesn't mean he can fold aces pre-flop. And his starting story, it's quite a funky one. Started playing poker on a train. On his way to a football match. He's playing in a football team. Him and his buddies started playing poker on the train on the way there. And it's been hooked ever since. I take it the football career didn't work out for him, but hey, he's been a professional poker player for 12 years, so, you know. Sometimes life takes you down a different path, a different rabbit hole. Finds himself here 12 years later. Tony Trent said, hi guys, watching again from New Zealand. Tony, my man, how's it going? Hope you're doing well, my dude. Hope things are going well for all of you guys down under. I know a lot of you tuning in from there because obviously morning time in America. I assume I've got a lot of people here from Europe, from Asia, from Australia, New Zealand. Hope you're all doing well. Once again, my name's Henry Kilbane. Going to do my best to analyze this final table for you, and hopefully it's a fun one. I mean, it should be, right? WPT, DeepStacks, Sochi. 6 figures up top.
Рейс. Krajak saying, Henry, who's your prediction on the biggest action player at the table? Well, this man on our screens right now, Artyom, was definitely involved a lot yesterday. Obviously, was table captain heading into that final table bubble, so was applying a lot of pressure. A couple of missteps, but also a couple of great plays. Artem with a spot here with the queens. Wow, just calls. Oh boy. Oh boy. Vitaly may try and take this 3-bet squeeze spot. Now that Artem's just flat called, kind of inviting players behind to come in for the squeeze. Artem also aware that the shortest stack with just 5 bigs is on the button. Not sure I flats queens in this spot though with the ICM considerations. Whale Whisper saying Vezhenkov is there online at one of the very few players who's won the Sunday Million 3 times. He's won the Sunday Million 3 times. Dude, I don't even know if I've come in the top 50 in the Sunday Million. It does let go. The ace jack avoids the car crash. Oh boy. Narek with queens as well. This is amazing. He's going to be loving life. 6.5 bigs. Wakes up with the ladies. This could be really interesting. So if Narek jams, Artyom may decide to re-ISO. You can see one king already going to be dead. This could be an absolute disaster for Artyom. Let's see how he plays this one out. Let's see if he just goes for the flat. Don't know if you want to take King Jack suited 3 ways. Call. Does just announce call though. Surely now Artem gonna move in over the top. Additional 260k dead money in the middle. What? Wait, what? Okay, Artem did move all in a snap fold. Okay, boys and girls. Let's chop this one up. A7-3. Easy chop. A nice little pick up for Narek, up to 11 bigs, gives him a bit of breathing room. Skippy Satchel saying from Florida. Don Roberto from Norway. Let's go. Norwegian Armada. Got a lot of close friends from Norway. Over on Facebook. Got Moss here watching from Sydney, mate. How's it going? Johnny from Canada. Johnny Boyko. We're saying hi, guys. Tuning in again from Melbourne. Let's go. Shout out to all you guys. Thanks for tuning in, keeping me company. Это что было? Это свалет. Сейчас бы выносил бы меня. Рейс. Не мог никак. Свалет был, да? Прочувствовал, да, что не надо. Я не прочувствовал. На 160 надо добавлять куда. Поэтому что ловушки есть. Let's see him get a bit frisky. A7 suited from under the gun. I'm not sure I'd be opening into this lineup. We've got the short stacks at the table. A lot of players behind that have us covered. One of them, Artem, who has us not only covered but dominated. Living a very dangerous life.
Здесь блайндов там. Wow. King, Queen, 8. 2 spades, 1 club. Soon we're going to see a turn here. Да. Artem does not want to see the 10 of spades, I'll tell you that much. А? Да нет, так что раздача была, блядь, там, со свинья. We'll take a little deuce of clubs though, right, boys and girls? Wow. 5 of spades on the turn. Artem with the nuts. Cannot lose this hand. Guaranteed to be up to over 1.5 million. See if he slips it on over to Artem. 250. Doesn't. Comes out firing. Мне тоже был, только бэкдор. А? Comes out firing and gets a quick fold. Рулетка есть. Можно головку, в принципе, не ставить. Можно, да. Я вообще посмотрел, с чем ты домкаешь. Знаешь, даже не спросил, посмотрел. Вот так вот как-то. С блефами тоже Данич. Понятно, понятно, там их много было. Лижу. Донг это прошлая эра. Снова покер. Обсуждали вчера это. Queens for Vitaly, 15 bigs. What a time to wake up with a legit hand. Opening from under the gun as well. See if one of the 7 players behind wake up with a hand that want to tangle with him. Narek let go of the King 10. Yuri with King Jack suited though. May decide to peel here in late position and see a flop. Instead decides to cut out the 3-bet and well. Soon Vitaly is just going to rip this one in and Yuri going to be priced in, I believe. Going to be priced in. 380k to call, 910k in the middle. Just lets it go. Wow. Just lets it go. Fabiano saying hello from Brazil. Danilo from the Philippines. Thiago saying hi from Italy. What is going on, guys? Chris saying shout out to Athol from Perth. Kev saying morning all Florida here. How's it going? John
John Otis saying commentator sounds like that dope dude that hangs out with Joey. Can't believe I forgot his name. John, how's it going, my man? I do hang out with Joey every now and then. We've had our fair share of adventures. For those of you that don't know my name, such as John Otis, my name is Henry Kilbane. Going to be here with you guys doing the play-by-play analysis, if there is any analysis to be had. I mean, at the moment, I think our chances of seeing a flop with the current stack depths of these players going to be minimal. So most likely just going to be a lot of raise and takes. It's going to be a lot of 3-bet jamming. And Vitaly off to a pretty great start at this final table. Now up to over, well, just shy of 25 bigs. Again, everyone guaranteed 14,650 USD. Nice little 4K ladder between 8th and 7th, but can guarantee you, whoever goes home in 8th or 7th, not going to be too thrilled. You guys want to check out any of the stuff that I do outside the commentary booth? So you do a lot of commentary for WPT and Party Poker Live. I also play a lot of poker myself. Mid-stakes PLO, high-stake MTTs. And follow me on Twitter and Instagram. Henry Kilbane. Don't forget, if you're not already following all of the WPT social media channels, make sure you do so to find out everything that's going on in the WPT world. What I want to know, I want to see some guesses in the chat. How many players do you guys think will be left when we get to the first break in just under 2 hours time? So we're going to play 2 levels, and there'll be a 20-minute break. There's your chip counts. Party Poker Live, WPT DeepStacks coming from Casino Sochi. Narek and Mustafa bottom of the pack, tied with 11 bigs apiece. Then Vitaly kind of down there with them, but a bit of breathing room, 23 bigs. And look how tight it is there. Artem, Artyom, Vitaly, 39, 35, and 31 bigs. Got to play really cautiously. They're involved in hands against Yuri and Maxim. Carlos saying so they're allowed to speak any language and not just English? Not at all, my man. Not at all. They are allowed to speak Russian at the table, as this event is in Russia. Not going to begrudge players speaking their native language in their native country. Kev said, great job, Henry, keeping us awake. Cheers, Kenneth. Trying. A lot of people tuning in from all over the world here. New Zealand. Got Finn saying hi from Denmark. Got hello from Cambodia. Shout out to the Philippines, of course. I see him waking up with the Queens. Mustafa gonna need some help. One of the fan favorites. Fan favorites in the sense that he's got a lot of people on the rail rooting for him, but he may be the first casualty. Gonna need some help from the deck. Well, how about a little 9-ball? Needs to fade the one remaining queen. He does. Mustafa getting the double. Oh boy.
to be a fun one, boys and girls. Nice hand. Ricky Boss saying good luck all in. Good luck all in indeed. Ничего не напоминает? М? Ничего не напоминает? Что именно? Ну, там тузы, валеты всякие. А, да у меня бесконечно нажимается, да. 12 лет играю. Сыграл 100 тысяч турниров. У всех одна и та же. Hey, Aaron Cardwell over on YouTube saying hi from Australia. Я думаю, раза в 1000 чем-то. Ricky Box saying holy smokes. So chat, everyone, Ну да, 30-ку, да, how many players do you think will be left с натяжкой. by the time we get to the first break? Skipper Satchel's reckons 6. Reckons it's going to be 2 eliminations. Squidge saying RP and Lee brothers, they are not. They are not. It's just a Активно уже сколько? common Несколько surname играет. in Russia. 3, наверное. Stevie says that that's how it's going to be on this final table. Could be the case. Рейс. Рейс 8. Пас. 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 Я о чем думал? А, тузом. Ну, можно подумать. У меня король хай был. That's it with the raise and take. Not off to the best start for him. The King Jack of Hearts hand early on. Did turn the nut flush but lost his customer in another spot. Now his queen's being cracked. М? Now kind of tied down there at the bottom, handcuffed. Нет, не было бы. Ну, вполне возможно. Stevie saying, hey Lynch, chill Saturday night, watch some poker with the always delightful Henry calling the action. Thank you, Stevie. 400 с чем-то был баллон. And I believe 400? once we wrap things up here, boys and girls, Ну да, 400. I will be Ну да. going live myself. Так что Some такое high stakes себе. MTTs as well, but we got a job to do first. А, извиняюсь. Need to crown a winner here. Просто сейчас круг будет впереди. И, возможно, мы лучше выстроимся. Sam, what's your Instagram, Mr. Commentator? Будет там доминация вообще. Chad over on YouTube. How's it going? Туз 2 это не My Instagram and Twitter, Henry Kilbane, Kilbane. If you're following the WPT social medias, you'll be able to find me on there as well. Some more info coming through for you guys on the players. У меня он близко Artem места нет. Vezhenkov, Артём, сколько он был? someone already mentioned, с чем-то. 340. bit of a crusher. Я думал, Нет. $368,000 his biggest cash. Been playing for 12 years as a professional poker player. Likes Pirates of the Caribbean. His favorite movie. And his achievements, It's got- Миллион? some huge scores. WPT 6 max for 368k. Миллионы. He's won a scoop. As well as some other pretty impressive online titles. Be keeping an eye out for him. Кстати, знаешь, вот это вот у меня Кахай звучало даже не на король 10, не на король 9. Yuri Sanakayev, been playing poker for 34 years, boys and girls. Some of these guys at this table Как будто мат. Ну, король хай. literally been playing poker Посмотрим. since before I even existed. Там вот с югой, короче. Big fan of tourism, biggest cash 72k. Started playing poker whilst he was at university studying math. Go figure.
Rodney reckons 5 left. Danilo saying 6. Laurie reckons only 1 player is going to be eliminated before the break. Ricky saying 5. Ricky reckons there's going to be a few bust outs. Josh takes in Evening Henry, enjoying the play from Down Under. Josh, how's it going, my man? Thank you for tuning in. Finn Anderson reckons 2 players are going to be eliminated. I like the guesses. I reckon 2-3 bust outs makes sense. Mohideen Ali says, spell your name again. Name is Henry Kilbane. Kilbane. Kenneth reckons only 1 player going to be eliminated in the next hour and 10 minutes. I know, boys and girls. Average stack currently just shy of 40 bigs. So, I mean, it wouldn't surprise me. It wouldn't surprise me to see only 1 player bust out. Got an average stack of just shy of 40 bigs. Take a pretty big cooler. Да, кстати, палево. Надо включить датчик. Знаешь, подумал, чтобы если не снимать, ну ко мне 100% не было никаких претензий. Я его даже выключу под Bluetooth на телефоне, если они к ничему не подключены. А датчик он собственный. Я сейчас этим займусь. Не знаю, как он включается, но под басу тут есть такая возможность. Ну, я как повернулся, там 130. Да. Сиди, гадай. Jacks for Narek, I mean. It's what you want. It's what you want when you're the short stack. Смотри, как бы тебя нашел. Уже. Все. О, изи. Спасибо, спасибо. So Yuri going to get out of the way. Видишь, как это честный покер. Mustafa may take this spot, you know. It's a cut-off jam. Современных. Does he think Narek's jamming worse ace-x? I think he does. 8 bigs, jamming king-queen, queen-jack, jack-10. Some ace-9, ace-8 type hands that we have dominated may decide to take this spot. He does announce call. And Maxime, well, a dead ace. And Narek in pretty good shape. You can see 3-1 favorite to double up here and no longer be the shortest stack at the table. Mustafa finding a 2 outer earlier on. Can he do it again? Well, now needs one of those jacks. Picks up a couple more outs. Jack or an ace would win it for him. No dice. Narek gets the double. Дождался. John saying enjoyed this dude commentating when he was on Joey's stuff. I think you've got me confused for my good friend Landon Tice. Joey and I have actually no, Joey and I have done commentary together. It hasn't been on Joey's channel though. Заметочку. I, like most people, am a big Joey Ingram fan. Also need to probably check in on him. Haven't heard from him in a while. Lynch Cat's finishing up the night shift. We've had a good day, evening at work. Nice way to wind down a bit of live poker. It's been a while since been able to stream
Хотя live poker events with 6 figures up top. последние часы, наверное, уже нельзя отменять. Ну, типа, с маленькой доплатой. Slow Я return вообще to просто посмотрел сегодня, да, до Питера, там, типа, normality, if you will, if we ever get back to going to конечно, успеваешь. normal, У меня вообще было на whatever that means. Вот. А поменял на то, что на 2 ночи, которые точно успеваю. В 2 ночи, ну, как бы, да, завтра. А, ну, скорее всего. Don't do it, Mustafa. А, я смотрел на 14, а на 15. Во, да. There we go, let's it go. Maxim. Ace-8 of diamonds. Chip leader. Let's just make the call. Charlie Brown saying waking up to some live poker is nice. It is indeed. Подлокотников не хватает, согласись? Вот удобных. Вот можно было вообще с таким кайфом сидеть, если бы... Then I was saying, how much was the buy-in? Buy-in was $1,600, my man. Офисные. Сел, они еще так качаются, прикольно. Что, знаешь, до That's him in the big. I'm менее... too sure. Yeah, just deciding whether to defend or not. And problem is, you know, versus a cut-off open and a small blind flat, that your 10's going to be dominated pretty often, and Да, да, я думаю, definitely get 50. yourself in Его качество вполне. a lot of trouble. Там геймер. Ну, ты Also, your diamonds are going to be dominated somewhat as well. Going to be some king, queen, king, jack, ace-x of diamonds that obviously have you dominated. будут этими. Стол, может, чуть маловато. Ну, до 8 более-менее, до 9, да. А вот 8 сидит, смотри, там. 8, да, на 9. Вот. Ну и надо, значит, А, вот ты что вот эти сделали? Боксы, они странные, они не вот там сделали бокс, да, рядом, чтобы удобно было. Да, чтобы я тебе не мешал. Чтобы все в полуповороте туда сидели. ГС. Вот в этой маске намного удобнее Хищники сидеть, до чужих делали, как бы там. да? То есть это же изначально можно было спроектировать все. Конечно, конечно. Артем, А мне намного удобнее сидеть, да? В этой маске. вот в этой? Ну, иногда. В общем, в ней душновато бывает, потому что, ну, не Но мне дышит. кажется, ты не потеешь. Вот здесь вот вообще прям не открываю, прям здесь все сырое. Не, у меня ничего не У тебя потеряно. еще Борода. волосяной покров. А еще сам прикол, то, что если бы я побрился, у меня было бы раздражение после этого вообще. Я из-за этого не побрился. Так оно же было под маской. Есть такое? Не-не-не, это не нам. Мне показалось, мне сказали. Поддержали. I'm loving. You were right. Salakaev's choice to wear a suit and shirt today is a WPT final table after all. Respect it. John is saying maybe last year DNX versus Polk. Potentially, man. Potentially. Might have been me. It's all a blur. Tallying the big. Just going to defend. It's potentially contemplating the 3-bet jam. Pretty good flop for Maxim. Top pair, top kicker. 10 of spades for dessert. Love its mask.
icon. Fair play. О, даже блайнд, пожалуйста. 50. 50. Не могу проснуться. So no casualties so far. Может быть, знаешь, чтобы сложнее было Больше блайнд. онлайнщикам. У них Blinds такая up to структура защиты не было. 25,000, 50,000, the 50,000 big blind ante. Выкинуть СБ, ББ. Еще сам ты увеличил. Had the chance. Смотри, для полностью. Просто Have a couple of eliminations. Да, угадаете. Там дома посчитаете потом. Прав, не прав. Couple of all-ins. Потом такая ситуация встретится. Через 1000 Two лет. outer for the fan Не favorite. факт. Это не факт, да. Еще посчитал неправильно. Да. Как обычно. Kept him alive. 100. Рейс 100. Mustafa Biz. Пас. Tally raising it up to 100k with the tens. Пас. 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 Folds all the way around to the button. 8-5 going to go into the muck. Tally. Queen Jack of Spades looks interested. He's going to come in for the call and wow, King 10 in the muck from Artem. Discipline laydown. Just going to, again, realizing could be dominated versus an under the gun opening range. And Vitaly needs to be careful here, flatting in these positions. Have to put Vitaly, P-Vitaly, with the 10s on a pretty strong range. Opening off of 21 bigs, 22 bigs from under the gun. It's not going to be messing around. Going to have us dominated. Maybe not so much with hands like King, Queen, King, Jack, but there's going to be some Ace, Queen, Ace, Jack suited, as well as Jacks and Queens, obviously. 50-50 все. Сэкономить все. And just flatting in a couple of spots. He kind of caught up with the rest of the pack, but now Но очень долго думал. finds himself back down at the bottom again. Я бы, может, даже выкинул. Я бы, может, даже выкинул. Ну, я говорю, очень долго думал. Хотя можно такую ошибку допустить, что потом ёбнешься. Ой, такие слова нельзя использовать. Что потом упадешь со стула. Да. Будешь раздосадован, да, как? Да, да, да. Пас. Jono said it's all a blur, lol. I just remember your voice. Got a decent mustache and spiky hair. Now I know who you're confusing me for. That's definitely not me. You can see on my Instagram, when it comes to growing facial hair, my man, I'm not the guy. Not the guy. I don't think I've ever had a decent mustache, unfortunately. Послышал солон? Да. Я таки- Пас. Пас. Пять. 50. 50.
Пас. Подай. Я больше не мог проиграть в этой раздаче. Вообще никак. Либо рейс выкинул, и не стал ничего придумывать. Но интересно посмотреть. Чё, лимпа? Все сильная. Какая еще? Что здесь лимпа? Король хай? А? Король хай? В общем, смотри, когда он осек, чтобы плюс-минус Вот, уберите, пожалуйста. плюс-минус купили, как бы, с чем это Ладно, питонит. есть. Надо деньги. Зачем? Следующим величием откроется, вот увидишь. Рисом. Такой уровень творчества у меня, думаю, там. Если будет. Короли, что ли? Король хай. Угадал хай. Он угадал, кстати. Ну да. Король дама была. Король хай. Вот, да, All right, boys and girls, we're back. Didn't lose any players. Пас. Рейс. Рейс, стоп. Пас. Пас. Interesting spot. 22. I don't even think we're meant to induce with Ace King O. More likely just a pure shove. Obviously pretty grim if like we get in and we're flipping. Great, Marcy, take great job, Henry. Thank you very much. Yeah, no need to induce here with the Ace King O because of ICM. Пас. Ой, сюда. Пас, пас. Кафе? А? Кафе? Нет. Полы не держу. The Pro saying ain't no peace for the wicked or for the weak. What's up, live forever? Ты сейчас в роли Володи, короче. Ни одного моего большого не пропускаешь. У него обратная реакция, как он сильно не любит, когда воруется в офлайн, так же он очень сильно любит воровать. А это всегда связанные вещи. Это взаимосвязано. Yes. Это вот, знаешь, ведь ты Главное любят хобби — блефовать. воровать блины. Они еще и ходят как совсем не Да. любят. Не, ну я же здесь блефую. Рейс, стоп. Told to reconnect. Пас. International streams, boys and girls. Пас. How's done? Пас. Live from Casino Sochi in Russia. Streamed to the world. Technology, eh? What happened to the good old days when you had to send a letter if you wanted to speak to someone? I'm saying you have commentary sound issues. Should be fixed now, my man. Let me know. Люди общаться. Это радует. Хотя бы Rick чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Must racing at the time, I agree. Хорошую. Great Понятно, magazine. пускай. Пускай годится. Пускай не бил. Уважаемые участники турнира «Покер», пожалуйста, занимайте свои места за игровыми столами и открывайте ваши пакеты. Если за столом есть 2 или более игрока. Как сейчас на столе номер 16 мы разыграем паттерн. Зачем сейчас сказать, пускай не бил. Не так, что типа у меня там кали, дама или валет, или там 10 хай было, а типа, что я там... Все еще у меня было типа, ну, король хай. Король дама, как называется. Король хай. Рейс, стоп.
Пас. 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 Внимание, дилеры. Ладно на шестом боксе. Ладно на шестом боксе. Пас. Кол. У нас ровно час дня. Внимание, дилеры, открываем пакеты не пришедших вовремя игроков. Пакет оставляем на стуле игрока. Yeah, unfortunately, Charlie Brown, it's not my end. 80, да? I don't mind taking the blame for a lot of things, but it's we're trying. We're out here. We're trying. We're getting it done. Maxime stepping up through the gears a little bit. Тебе там, да, закончилось? Нет, там вся доска была, он еще был и вниз не скакал. Там по играм ставка была. Там вся доска лежала. А, ну ББ выиграл или проиграл? Да, выиграл. Что-то вообще чуть ли не то, что там чек-чек-чек-чек-чек. So those other chip counts, look how tight it is down at the bottom. I mean, Maxime just in a dream spot here. Удвоился. Ну, типа, Can really just continue to lean on these middling stacks. Участники турнира Хамстер Баум, пожалуйста, занимайте свои места за игровыми столами. Дилеры, кто разрешал турнира, сегодня 3 поля игрока. Like I said, not fixed, keeps cutting in and out. Still saying, is this actually live? It is indeed. Сто. Начинаем турнир, первый разыгрывается кто. Still saying the stream came back fun, but your mic is cutting out. Alright, boys and girls, see if I can fix this. Дилеры на турнире пользуются устанавливаем толку для раздачи. Единая плата на шестом боксе. И мы продолжаем турнир. Блайнды 1,5, анты 3. Всем удачи. Wow, there's someone I'm a big fan of in the Twitch chat. DJ Franzen. How's it going, dude? I think I personally discovered your stream during lockdown. Had some of your music on whilst I was grinding. да, конечно. Thanks for stopping by, my man. Покажешь? Покажешь?
Кровопийца. Заставил нервничать. Надо было сказать, это моя любимая, не могу выкинуть. Друзья дома не поймут. Как вчера вот человек там нырял. Король хайп. Да? Ну, скажи, там, знаешь, дома 8 световые, у него там рейс первый, полный СБ, говорит. А он сидит, у него кросстек там вообще короткий. Блин, ну меня дома не поймут, если я выкину. Потом расскажу вам, кол. Там король валет начал там на 3 беты засовывать. Не, ну король валет там мощная, да, была. Ты вообще не понимающие люди дома, да? Мне кажется, можно небольшие уже фолды делать. Да. I'm hoping this whole audio situation is fixed now, boys and girls. Говорим, не будешь зажиматься. Чё? А я что, зажимаюсь? А, 8-5. Не, ну, близко было, конечно. Близко, да. 8-7 уже не выиграл, да? Да. Мать козырная просто. Еще и бубовая, да? Только отреагировал сразу. Конечно, я ж домой били. А? Okay, boys and girls, looks like we're back. All right, just in time for the rockets, the boots. All right, with the aces. Let's see if anyone runs into them. Doesn't look like it. Delt saying rip. Sub Delts. Artem in the tank. Oh no, it's not. It's Danny in the tank. With the ace tray. Oh boy. Maybe he randomized the old take it upstairs with the ace king and aces blocker. You can see. Okay. Alright, he was just teasing us. I don't mind a tease. Ты сказал, как будто пуш на 5 бет был там. Убедил. Мне очень хотелось трибетнуть. Понимаешь, такая, когда защитить нельзя. I don't mind the tease. Right, boys and girls, I think we're back. I was saying that's better. Sound is working. Amazing. Charlie Brown saying, I would say it's kind of refreshing to see live poker on Twitch. Mostly see a lot of reruns of people playing online poker. That is true. That's true. I am one of those people that plays and streams online poker, Charlie Brown, but I take no offense to it. I'm also quite the fan of live poker being streamed on Twitch. Won't hear many complaints from me.
Artem taking it upstairs. The ace jack, aware that Maxine's going to be opening super wide here, as he should be. Artem, one of, if not the most experienced player at this table. Won the Sunday Million 3 times. On a WPT 6 max, $368,000. Bit of a wizard. Certainly someone to look out for. My guy. There's Mustafa. 10 big. He's going to need to find a spot soon. About to put in 100k. 20% of his stack. 2's going in the muck as well from Artyom. Maybe just realizing that, you know, he's been a bit too active. I'm only joking. Raising it up to 100k. Artem, a shark in the waters. I always enjoy watching world-class players with as much experience as Artem, navigate these types of final tables where players are playing for, you know, amounts of money that they've not necessarily played for before or not necessarily won before. Normally see someone like Artem out on top and battling with the best in the world for the last 12 years. Narek with 13 bigs. Ace Jack O. He does take the rejam spot from the small. Seven's in the mark, and now the hand that he has crushed. I don't think Artem's going to take this spot. I think he just values his edge way too much. Chippy V-wise, obviously, it's a call. Соблазнительно. I can say Queen Jack, what was he thinking about? Быть я хотел, тогда бы я точно колил. Ну, интересно, ты с той же части, что ты в любом случае пушил? I mean, На творческое зашел, что ли? Ну, там, знаешь, такое, на грани творчества и силы. Narek is jamming like 8s through 10s, right? As well as some ace kings, ace 10s. Люблю я такое выкидывать. Но Раздамыш? Там попонять. для меня это очень сильно. Ну да. Ты еще думал, писать ее или не писать в эту, в любимые руки, да? О, Да. Видел, то есть она не дошла, там только маленько. Да. То есть, если бы написал, пришлось бы колить. Sevens would have been flipping. Ну и радуйся. Ты бы в коле, Рамуш тоже бы в коле, у меня животцы были неплохие. Катанули бы нормально. Это не та ситуация, где я там пышу. Считай, 2 нокаута. Ну. И джампами.
Что было-то? Валет? Монета. Флип, максимум для тебя. Максимум флип, говорю. Ну, ты мою карманку выбил просто своим колом. Надо было 3-бетить уже. Кстати, ну да, я бы 3-бетнул, ты бы выкинул. Я бы хотел. Ты если 3-бетнул, я бы выкинул. Зачем так делать? Теперь А что мне что Валет делал? Теперь буду 3-бетить. Я не понял. Радостно. А? Радостно вонзать. Конечно, что я... Накормили этих коротких, все, теперь сам короткий. По 8-5 протокол тяжелый. По-другому не победить в эту игру, походу. Не, ну я бы опять в All-in поехал. И турнир на этом закончил. Norman chat said, geez, Henry, I've got to talk to myself in this chat room. Talk of the devil and he shall arrive. How's it going, Norman? Hope you're well. Talking about you yesterday. We were talking about how we've never shared the same booth before. Hopefully that will change in the not so distant future. Самурай. Although I do feel like it would just be a stream of you just mocking me non-stop. I'm a pretty easy guy to mock, to be fair. Kind of ask for it. Mustafa maybe looking for a stop and go here. Defending with the 9-5 of diamonds and no dice. Most likely going to see it's like a 1.5 big C-bet from Artem. Has just enough of this to continue. Obviously a range advantage on the King 6 deuce. Gonna have some natural turn barrels, any 10, any 9, any 5, any 4. Maybe not a 5 or a 4. No one's saying, I don't understand a word they are saying at the table, and nobody in this chat wants to listen to my impeccable English. I have a rough idea what they're saying. My Russian is very basic. I do understand a decent amount of the poker terminologies that are used. And yeah, the old 1 big blind C-bet gets the job done. No, chat say if we ever share a booth, you have my go-ahead to make fun of me as much as I make fun of you. We have a deal, my man. Those of you just joining us, wondering why there's not much English being spoken at the table. This is the WPT DeepStacks live from Casino Sochi in Russia. Partnership with Party Poker Live, and obviously going to speak their native language whilst on Russian soil. Столбик, ну, маленькая карта не скрывает, видим. Artem with the open, the out-of-line open, some would argue, from early position. Narek looking to see a flop with the ace-10 of hearts. Dicey when you have Mustafa on just 7 bigs. Be an absolute ICM blunder to bow out in 8th. He does have Artem's hearts dominated. Maxim going to defend with the 9-6 of diamonds.
3 ways to a flop. Artem going to struggle to win this one. Ну, я Воздействие на Каждой игрока. шутки есть доля. Оказание давления. Ace 8-6 rainbow. иди чпак. Little piece for everyone. Bottom pair back to diamonds for Maxim. Bottom pair, but some could argue a range advantage for Artem as the pre-flop aggressor. Что надо, да? Да? Не, может надо, на туре было. Просто жопа горит уже. Полтора где-то? А, слушай, 30 ББ где-то. And a hearts on the turn. Changes nothing, if anything. Gives Narek even more reasons to stick around, picking up a gut shot. Checked on over to him. Charlie's saying, for me, I only see one type of language, money. Whatever happens to the thrills of just staring someone down and not believing they've got it? Пара была. Я говорю, лын поставил бы, казнил бы их. Ну да, еще не наловил, кстати. So saying we're graced with the presence of greatness. That is Norman Chad. We are indeed. Поддержать немножко. Шучу. Хорошо. As she's saying, bad fold. On the flop, it was Стег не тушитель. a great fold. Не тушитель, не стег. Сушитель. Just so happens that would have improved Ракеты мне взад. on the turn. Стой. Тушить тебя. Я уже за нериск. Narek has done extremely well to just slowly move up the ranks. Came in as the clear shortest stack with just 7 big blinds. I believe he was down to, what, 260, 280,000 chips at one point. Hasn't really put a foot wrong from what I've seen. Limping in with the Queen Jack of Hearts from the hijack. Mustafa saying, let's run it, boys. 7 bigs in a dream. How's the best hand? See, there's only one T asking for the payouts. Everyone guaranteed $14,654. 4 раза не поднял. If Narek can win this, the Queen Jack of Hearts, little $4,000 ladder. Ace Jack 8. It's never easy. A few more outs on the turn. Any Queen, Jack, 9 or King. Good job. King of Hearts on the river, and we do lose. One of the fan favorites. Mustafa Biz out in 8th. $14,654 for his efforts, which does mean have our first casualty of the day. Пошел. And it also means Arsenio Narek up to 1.8 million. Impressive final table performance from him so far. Вдвоем. За нериска.
Very impressive final table performance. Я тебе что сказал? Я же тебе говорил. Точнее, ты мне говорил. Да. See in the background we'll be going to break in around about 20 minutes time. Heading into our first break of the day. So we got a blind v blind confrontation. Apologies about the graphics, boys and girls. Половник. 8 блайндов поставили. 8 блайндов. У него... Их 8, 10. 8. А, 10? И чё вообще, что ж 8? Что-то у него, слушай, вообще не очень разбирается в этой игре, как я оценивал человека. Донки эти, знаешь, типа, когда, ну, вот это вот все. Донки. Лиды. Да. Колу 3 бета. Лида. На секунду. Не донки, а ставка. Вне позиции, понимаешь? Перед день замуж играл в 2021. Все становится понятно. Все, в принципе, понятно. Ты последние результаты. Тролль миллион. Ты, короче, хочешь, да, чтобы кто-то залынился? А? Хочешь, чтобы кто-то залынился, да? Конечно. I don't want to say it, chat, but I'm going to say it. Enjoyed the way Narek's been playing so far today. And I think he's going to be someone to look out for. Definitely got a lot of potential from what we've seen so far. Obviously helps when you do pick up hands as well, or you get there. There's just something about his table demeanor, something about the spots he's been picking. Уже карту забыл. Да, понятно, почему забыл. Все понятно, в принципе, да? Стало резко. Alright, just going to flat with the ace-jack of diamonds. Вчера лучше заходила. Has Narek dominated. Artem seems anxious to play. He's been... he's not been allowed to play the style he normally plays. He's used to crushing online. Used to tangling with the best in the world. А, мое решение, господи, опять подуснул. Yeah, just seems to be asleep. Огонь на часах. Что значит? So one ace dead. Погиб вещи, Вань. А, это количество колодец посажено. Oh, Narek. The run good continues. King Queen 5. А, ну ты типа ночью.
если успел 1700. Чем занимался в часах? Well, you'd expect him to continue on quite a bit. Definitely has Часов 7, мне кажется. more kings, more queens, more ace king in his range. Еще просто не мог уснуть, валялся. Ой. Ну, вещь собрался такое. Deciding to go with the low frequency check with top pair. Uri does take the bait. Taking a little stab. Ace of spades on the turn changes nothing. Eric now a 4-1 favorite to win this one. Wow, you're right with the double barrel. Continues for Турнир баллов дистанции новый уровень. Blind 2/3 on the turn. Biggest part of the night being played here. Everything bricking. Ace Jack, Ace 10, Jack 10, spades. An awkward one for Narek if he does face the triple barrel. Blocking Jack 10, Jack of spades somewhat relevant as well. Blocking some of Uri's natural bluffs. Wow, pretty quick call. And just like that, Narek up to 3.1 million. Came into this final table with 330k. Now comfortably in second. And Uri, who came in second in chips, Диспозиция меняется. Все догоняют, бро, пора принимать. now handcuffed. Начнут принимать. Сейчас примут. Сами примут. На 4-2, что ли, принимать нет? Не мешало бы чуть дольше думать. Well, the chat here, Narek is never being invited to my home game. Подумать чуть побольше бы. CVB saying momentum is a powerful ally on a final table, especially when you started as a short stacker. Yeah, I agree. I mean, morale must be Нет, конечно. through the roof for him at the moment. 50, пожалуйста. Да, ну ладно. А Ридер ничего не меняет вообще. Абсолютно. Кстати, это важно. Не знаю. Неудобно проигравшего большую раздачу человека спрашивать. CVB decides to get involved again. His newly found chips. Брось. В очках лучше было, что я понял. И заходи. Не заходило, может быть, не лучше. Those of you just joining us, this is the WPT DeepStacks live from Sochi. Ограничивающие убеждения. Everyone currently guaranteed $18,794 for their efforts. Сам себя ограничиваешь. And here comes Maxime. Sending a little reminder to Narek. And hang on a minute, pal. I think you're forgetting who the table captain is. Three king jacks and a king queen. All the kings dead. Pretty sick candidate to 4-bet jam with, by the way.
blocking kings, queens, and ace king, but also unblocking the 3-bet bluffs that fold. Ace 10, ace jack. Oh, he does just let it go. Queen plays, baby. Would've. I would have loved to see the 4-bet jam as a bluff. Beautiful hand to do it with. Ладно, уважаем чип-лидер, один раз. В онлайне без Понял? Marek not happy Не по карте, что? to bow out there. Что, Макс? A clash of egos. Just saying, I know you're up to no good. Взаимно. Just the way the land lies sometimes. You're second in chips, you kind of just have to bow out to the chip leader every now and then. Especially with the ICM considerations in play. первый 3-бет. Так, типа... Не, я имею в виду в холодную. Ну, без разницы, короче. А, ты имеешь в виду у тебя? Да. Aces for Maxim, as well as the chip lead. Я вроде сказал уважаю, но это же не значит, что через каждую руку надо. Marek definitely going to defend. Doesn't want to flop any of this. King high flop could spell disaster. Well, fortunately, for Marek, king in the window, followed by an ace. Бет 80. Chip leader continuing for 1/3. Again, apologies about the graphics, boys and girls. Scary turn card for both players. I don't expect to see the top set slow down. Бет 200. Пас. Narek's just tabling the king and Мужик. unfortunate turn card there. Горелим. For the aces. The rich get richer. Сидишь чип-лидером. Красавчик. Я вчера очень много ошибок сделал, сегодня надо исправляться. Все их делают, главное признавать их. Я очень много вчера сделал. Пас.
Had it with Ace King, 14 bigs. This is an interesting one. I personally am a fan of just open jamming for this stack depth. Although we do want to have some raise folds, but I just don't think we want to have raise folds in this dynamic. And I think by jamming, we get called by worse. And I assume we're going to just get out of there. Ян повышенный посадить. Так наоборот, мы еще 2 круга можем успеть. Maybe time for 2 more hands before we head into the first break of the day. For those of you that guessed only 1 elimination, congrats so far. Unless someone bows out the next 4 minutes. Меры применять. Special for you. А? Special for you. Thank you, bro. Alright, maybe just trying to get to the break. Looks like he's in a lot of pain. Not the best start to the final table for him. Fun flop, 10-8-8. Few options for Maxim, definitely has more 8x. Good check raise here with his inside straight draw. Especially versus a button open. Now going to be continuing pretty wide here. Let's just let it go. Norm just saying I would not play with anyone wearing a white t-shirt with sunglasses. Maxim also off my home game list. I'm glad to know, I'm glad to hear that I'm still on the Norman Chad Invitational. I'm currently wearing a cotton button-down shirt, some chino shorts, Лучше всего против тузов стоит. Мало бы не 30 тузов. 30 тузов. Конечно, немножко не кадрового странности собирается. 8, да, что-то такое? kind of look like a young dad that just got back from vacation. Там пусто. Суммарно 650. Ты говоришь, катач? Много? 400-500 в месяц. Ну это понятно. Ну, это катаю на регулярной основе. Для пешевых людей уже... Я просто не 50. умею мультитейблить. Ну, типа, 650, я там катаю 8 125 может. При том, что я сейчас у меня выходит, там Аби, наверное. Понял. 225, 100 лежит. 25, 425, 525. Мало? 150, да. Вот, и как бы... I do believe this will be the last hand before we go into the break. Еще Аби достаточно. Выходит у меня 150. Я ездил? Нет. Получается, что... Тогда не смотри. Хочется побольше А? подумать Не о раздачах смотри, лишний раз. Ну, не смотри. Побольшая. Не хочу расстраиваться. Аби 50, наверное, можно гриндить. Или радоваться. Количеством, да. Лучше радоваться, конечно. Да, еще селекту добавите. Just said a cotton shirt like Henry is wearing, but with long pants. Yeah, you know, type of person that you'd see and you're like, yeah, he's got a couple of, runs a couple of family businesses. He's got a small boat down at the harbour. Has a bit of spare cash lying around. Can afford to drop a few buy-ins in the home game. Is that the type of vibe we're going for, Norman?
You're right. 15 bigs. May just jam over the top here. Yeah, it does just move in, and I assume Narek's going to get out of the way. It's the first, well, not the first sign of resistance he's seen. He did obviously get 3-bet earlier by the chip leader. And after seeing Uri flat the ace-jack suited before, I think even more reason to just let this one go. Heading into a 20-minute break, boys and girls. We'll be coming back with 7 players, $18,800 locked up, $114,000 and change for first. As I say that, obviously Narek's still in the tank, but based off the way he's been playing and what we've seen so far, it does just let it go. So, ladies and gentlemen, when we come back, we're going to be playing down to a winner here, Casino Sochi, WPT DeepStacks. Don't go anywhere. My name's Henry Kilbane. See you guys in 20. Time clock down to 4 seconds. He goes all in. And this would be a heck of a call. It's a big bet. You want the action? Yes. I'm gonna have to wager all my chips. King! Good slip. Frank, he is shut down again. You know what? I want to play a lot of poker. Всем привет из покерного клуба Сочи. Мейн-ивент WPT DeepStacks взял разбег в призовую зону. Сегодня второй день главного события, который собрал максимальное количество участников за столами, что позволяет нам пообщаться со многими из них. Надеюсь, близость бабла не лишит их дара речи. Дамы и господа, у нас все готово для начала дня 2 мейн-ивента серии WPT DeepStacks. Блайнды 400-900, ante 900. Мы начинаем. Всем удачи! Как проходит для тебя серия WPT и конкретно главное событие? Серия, в общем, нормально проходит. Где-то в нулях я, наверное. Не сажаю уже хорошо. В главном событии боремся. 2 средних стека пока. Сколько патронов было заряжено? 5. Неплохо. Ну, я способный. Как ты себя чувствуешь в уровнях по часу? Не скучаешь? Нет, наоборот, класс, сидишь, ждешь, общаешься. Ну и у нас, в принципе, сейчас веселый дружный стол, как и обычно, где я сижу. Очень плавный, как штиль на море. Скучно. Мне скучно, а многим, наверное, регулярам нравится. Нет, наоборот, хочу выразить благодарность всем организаторам за такие уровни. О, нет, прекрасно, мне очень нравится. Я же Соня, я могу поспать. Очень скучаю. Не знаю, все, что было. Ностальгирую, получается. Нет, куда скачать, куча общения за столом, мы все кайфуем. Я же контент-мейкер. Нет, нормально. Я и 2-часовые уровни играл. Не планировал сюда приезжать, решил один день отдохнуть, заскочить вчера на баунти, но замазался в мейне. Вот, поэтому, ну что, сидим, второй патрон выше среднего. Вчера в баунти занял 7-е место.
жаль, немножечко не сложилось, поэтому в целом весело. Гарик, на днях я услышала очень увлекательную историю, можно сказать, что про тебя. Один мой товарищ зарегистрировался в одном из румов под ником Тамасян. И что ты думаешь? В первый же вечер он выиграл турнир. Так получается, дело в фамилии, а ты нам рассказывал про армянские приправы, про какой-то особенный узелок на маске. Раскрывать карты-то не хотелось сразу. Не боишься, что после выхода этого интервью за столами будут сидеть одни тамасяны? Тамасяны захватят весь мир. Берегитесь. Как нажить в офлайне, не касаясь карт? Не катать. Занять. Выбрасывать. Помощника иметь. Бэкингом. Не играть. С квизом. У меня всего один вход. Ну, это достойный результат. Какой стек? 120. Зашел сейчас 3-й раз. Вот уже в позднюю регу. 2 флайта отыграл. Ну, не сложилось просто. Сейчас удвоился об Тамасяна. Ну, вроде как фишки счастливые, так что, думаю, все будет хорошо. У Тамасяна не фишки счастливые, а фамилия, как оказалось. В покере есть какой-то допинг? Есть, конечно. Какой? Такие вещи нельзя это произносить. Они только в Америке разрешены, то для больных. Армянский коньяк. Сон. Не скажу. Я думаю, что это двойной эспрессо. Филадельфия. Фирменный омлет. Как в целом проходит для тебя главное событие? Ну, конкретно главное событие хорошо. А если брать всю серию, то очень печально пока. 4 входа в хай-роллер, 5 входов в этот первый турнир, хотя я только в последний день там нырял. Ну и везде там, где заходил, по 2-3 входа. Баунти, маунти там. Вполне себе ничего. Сильные игроки. Хороший стек. Играем. Что делать, если НИТ рейзит твой канбет на низком флопе? All-in, конечно. Выкидывать. All-in. Заказывать коньяк. Сдаваться. Пугаться. И ностальгировать дальше. Заканчивать с покером. Ну, это типа не твое, если ты выкинешь, поэтому одну колем, молимся, ну и потом уже потерно выкидываем. Я думаю, нужно заказывать еще один двойной эспрессо. А как мы там оказались? Bubble Time – это самая интересная стадия любого турнира, особенно если это главное событие. И мы вплотную приблизились к этому моменту. Вот-вот лопнет пузырек. Владимир, как думаешь, за сколько раздач в этот раз лопнет бабл? Это ж сложно угадать. Ну, пусть будет 15. А я думаю, что 25. Не, 15. Может быть, замажемся на 10 приседаний при всем зале? А почему бы и да? И мы продолжаем мейн-ивент. Блайнды 1000-2000, АТ 2000. Регистрация в турнир закрыта. Как ты считаешь результаты за месяц и за год? Может быть, в какой-то программе или в заметках? Если да, то в какой? Я в телефоне в заметку записываю каждый месяц, каждую серию. Да все намного проще. Не считаешь и нет проблем. В заметках записываю. Ну, пробовал пользоваться программкой, но в итоге по старинке, так как я старый мамонт. Да, записываю в блокнотик. Все, зашибись пока по циферкам. Ну, через приложение в телефоне. Не считаю. Я считаю свои результаты и записываю в заметках. Банкролл покер трекер. На табло у нас уже высветились призовые выплаты, и рядом со мной турнирный директор главного события Сергей Петин. Сергей, доложите обстановку. Обстановка замечательная. Я считаю, что турнир прошел довольно хорошо. У нас в общей сложности было сделано 413 входов. В призах у нас будет 53 участника, и главный приз у нас будет 120 тысяч условных единиц. Нехило. Хорошая сумма, в принципе.
Привет. Наши поздравления всем участникам. Bitti gün, hadi çiplerine say yoluna. К моему сожалению, бабл длился всего 3 раздачи. Вова был ближе, поэтому сильвупле. Shuffle up and deal. Я начал играть в покер как компьютерную игру, пришел из киберспорта, можно сказать, и первые несколько лет моей карьеры я просто играл в компьютерную игру и получал за это деньги. Даже поставил парочку мировых рекордов в этом плане. Например, сыграл рекордное количество раздач за сутки в кэше 50 тысяч рук. Первый год, наверное, я играл в минус в онлайне, параллельно работал в банке. И где-то спустя 2 года игры в онлайне я уволился с работы, и уже 10 лет покер мой единственный источник дохода. Соответственно, где-то полгода-год я играл в плюс, и как это стало приносить денег на порядок больше, чем зарплата в банке, я уволился. Первый раз я сыграл оффлайн турнир в 2012 году в Киеве, а плотно начал играть я оффлайн где-то с 2015 года, и с 2017 года я веду конкретную статистику, соответственно, у меня все записано. За 3 года я сыграл где-то 650 турниров, и плюс еще кэш, плюс еще там 2 года, которые были не записаны. Думаю, что турниров 800 я наиграл, и где-то 5000 часов покера живого у меня в моей жизни было. В плане покера, наверное, мне комфортнее всего было в Лас-Вегасе, потому что это мировая мекка покера. В любой момент времени там есть игра на любой банкролл, супер поля, много любителей, и в целом город весь живет вот этой движухой. В целом мне не важно, где играть в покер, мне нравится сама игра, а игра она везде плюс-минус одинаковая. Объективно говоря, покерный клуб Сочи — это одно из лучших мест в Европе, особенно, так скажем, на регулярной основе, если мы не берем какие-то серии, которые там раз в год проводятся. Здесь отличная природа, есть чем заняться, супер организация турниров, кэша, сервис, еда. Все, что нужно для игрока в покер, здесь есть. В России объективно это лучшее место, да и в Европе, я думаю, точно входит в топ-3 и борется за первое место. В прошлом году у меня было несколько крупных выигрышей 6 знаков. Как моя мама говорит, хвастаться не очень хорошо, так что вы можете погуглить эту информацию в интернете. 2 заноса на мировой серии, и на Кипре был хороший выигрыш тоже. Начинающим игрокам посоветую в первую очередь играть на деньги, которые им не жалко потерять. Это очень важно, чтобы деньги на вас не давили, чтобы это не влияло на вашу жизнь. Если вы первый раз едете играть в оффлайн, бояться не стоит. У всех бывает первый раз, с опытом у вас все получится. Первый раз будет, возможно, страшно, у вас будут дрожать руки, голос, волнение и так далее. Но спустя несколько сессий это пройдет, и вы сможете ощутить то удовольствие от игры, которое дает нам всем покер.
Continue blinds. Годит. 36, 36. Годит. Тихоненько. Сереж, а можно такую новую маску? All right, ladies and gentlemen, boys and girls, we are back there at the chip counts. This final table here in Casino Sochi, it's the WPT DeepStacks. 114,000 for first. Everyone currently guaranteed $18,794 for their efforts so far. My name's Henry Kilbane. We'll be calling the action for you guys all the way down to a winner tonight. Blinds going up 30,000, 60,000, meaning there is now only 200 big blinds in play. Average stack less than 30 bigs now. Which means within the next couple of levels, expect to see a couple of bust outs, boys and girls. See, we're in that really jam territory. Maxim with the open, Vitaly waking up with the jacks. Easiest jam of his life. There's only one TC, a couple of very short stacks. There are indeed. Not quite the business end of this. Well, I guess it is the business end of the tournament. Final table, but it obviously gets really dicey once blinds go up a couple more levels. Especially when we get to that like 50k, 100k level, there'll be 100 bigs in play. Maxim not taking his foot off the gas just yet. This time opening 10-9 offsuit from the hijack. Vitaly gonna fold. Artem out of there. And the other Vitaly gonna get out of there, Maxim, with the raise and take. Talking the short stacks, Vitaly 15 bigs in the cutoff. Again, one of those players who maybe counted his blessings that he's here, was one card away from elimination yesterday. Managed to find an 8 on the river to survive instead of bubbling the final table.
The other Vitaly in the small blind ace-8 of clubs. He's had quite a few close spots tonight. Hasn't actually taken any of them. Wow, Narek, ace-10. He's going to defend, that's for sure. Question is whether he takes it upstairs or not. Shout out to everyone over on the Party Poker YouTube channel. 115 of you tuning in from there. See everyone on Facebook, Twitch. Thanks for keeping me company. Gonna go heads up to the flop. King Queen versus Ace 10, effective stack. Just 13 bigs. Well, you already know how this one's gonna play out. Dice on the turn for Narek. Taddy shouldn't have too many hearts in his hand after checking flop. So I do like Narek checking it back over to him, giving him the chance to burn some chips. And burn he does. A sum of 90,000. Now River's some fake showdown value. Checks through. Robert the Santa, I just want to give credit to the camera angles and shots being taken. Doing a great job watching from South Florida. Hey Robert, thanks for tuning in, my man. Whereabouts in South Florida are you tuning in from? Place that I have frequented in the past. Spent some time down there. Gorgeous spot to just hang out in. Especially springtime before it gets too hot. This time with the open jam. Ведь добрать мог там ее у тебя? Не было, да, флеша? Ривером доехал, поэтому не стал до блефу. Hey, Daddy Pantera over on Facebook. Friend of mine said hello, Henry. How you doing, Daddy? Played some PLO cash games at Kings once upon a time. Redbeard wins in Houston, Texas. Checking in. That's another great spot. Place that I haven't had the chance to play poker in yet. Definitely on my list. Roscoe said the real voice of the people. Sir Henry of Kilbane. Let's go, Roscoe.
Is that Raiden from Mortal Kombat in C1? 8 световых. Is Yuri, absolute legend. Came into some rock star music to this final table. It's got the shirt. It's got the jacket to go along with it. Been a rough final table for him so far. Came in second at chips and, well, let's call a spade, kind of dusted a decent chunk of his stack off to C8. David Lanuth said, watching from Chicago. Nice to be able to play live events again. Chicago represent. Spent a lot of time in Chicago. Played a lot of poker in Chicago as well. The Horseshoe in Hammond. Ой-ой-ой. Да блин, надо болтик подтянуть, сболтался. Очка. Absolute rags for the entire table. Every time it folds round to Maxim, it just gets the speech. Oh, I love it. Absolutely love it. It's a pretty big jam, I think. Жопа горит. Oh no, it's not. 10 bigs. Sub 10 bigs. They've said Horseshoe, great place for poker in the Midwest. It is indeed, my man. It is indeed, David. They said I've played a decent amount of poker there. Spent a lot of time in Chicago as well. Definitely the most frequented city in the United States. Vegas being second on that Он list. тебя запугивает, чтобы ты в него пинтушил поуже. Какая он ходит. Господи, сидит, чешет. Interesting spot for 21. I don't think we want to jam. Although I wouldn't forgive jamming just because of ICM. Actually, this is interesting. I wonder if we do just jam. I'm not too sure, to be honest with you. I'd have to look at this spot. The thing with opening into this lineup, haven't really had many people take like the ace 10, ace 9, ace 5, ace 4 rejam spots, right? Or the king, queen, king, jack rejam spots. 120. If that were the case, then I would lean more towards opening and obviously inducing some of those hands. Oh, wow. Oh, wow. I mean, this going in regardless. Artem gonna throw up when he sees the kings. Although, not gonna feel too sorry for Artem. Has millions in both online and live earnings. Absolute beast. Won the Sunday Million 3 times. As well as the WPT 6 max for over 300k. Около 20 блайндов за спиной. Столбик 20. 500. 22 bigs effective. Лям. Ну да. I'd like to see him make it a sizing like he could like he could fold, but yes, probably too big. Oh wow, bro. Oh bro. Can you imagine if Maxim just cuts out the cold 4?
Let's it go. Wow. 2 aces dead for Artem, not looking good. And all the kings dead as well. I wonder what card Artem peeled first, whether it was the 5 of diamonds or the ace of diamonds. Love sweating those spots. Что так много-то? 590. Много? Боюсь, не выкинешь. Just don't see this not going in the middle. Боюсь, ты не выкинешь уже. Although if anyone can get away from it, it's definitely going to be Artem. It is Narek's first 3-bet. Рассматриваю. Хороший вариант. Probably knows he's flipping at best. Что? I think Artem being told to just shut up, basically. He's not in the hand. Good job by the dealer. He's going to need to find the case ace. Some spades or clubs. This isn't a slow roll, by the way, boys and girls. This is a very genuine ICM decision from Artem. Very intelligent player. As previously mentioned, he's been battling with the best in the world online for the better part of a decade. One of the most impressive resumes, if not the most impressive resume at this final table. He's done pretty much everything. WPT title, online majors, deep run in the WSOP main. Now finds himself at WPT DeepStacks final table. He just knows. He knows this isn't ace queen. He knows this isn't ace jack. Just announced call. If he doesn't go broke here, I'm gonna tip my hat to him. Probably knows this isn't tens either. Like jacks, queens. No dice. 8-6 deuce. 2 clubs, 1 heart. На положил. Artem with the lead jam though. Narek with the snap call. Gonna need some help from the deck. Ace of clubs needed. Да, ну такой, не справился с фолдом. Ну сложный. Or running clubs to stay alive. Крестушка есть. Я обычно отдал. Just one out. Думал, что делать, может быть, пытался прочекать, выкинуть. Прям на бет. No dice for Artem. Всем удачи. Молодец. GG's all around. Куда нас блайн? Bows out in 7th and Мне еще тут надо не раз. oh, spot that he's probably going to look back on. It pained him. It pained him. It's very ICM aware. Все с облегчением вздохнули. Говорю, все с облегчением вздохнули. Spot, he just felt like he didn't want to take it. Didn't want to take it, and I can understand why. And the good news is for everyone else that one of the best players to ever play the game from Russia out in 7th, 18,794 US dollars. Let's get some GGs in the chat. One now guaranteed $24,000 in change. Модно-молодежный называется. Стильно, модно, молодежно, да. А? Стильно, модно, молодежно. That man right there. И блефы тут сексы не Came in with just 300k. Narek now tied him first. Mixed combo saying there, heart emoji, yeah. Возможно, карман. GG's, bud. Выкинуть десяток валет. One of the best to ever do it from Russia. Иметь право на жизнь.
And I say, any cash games around you, Henry? Not currently. Not currently. Just got back from vacation in Greece. And heading to Рассмотрел. Да. Cyprus for the Party Poker Millions later on in September. Just a ton of grinding online at the moment. And if you want to follow my personal poker journey, post updates of scores and live events, as well as events that I'm doing commentary on over on my Instagram and Twitter, Henry_Kilbane, Kilbane. Always appreciate the love and support. Gabby saying hello from Belgium. Hey, Henry. Hey. Gabby, how's it going? Он уже новый чип-лидер. Новый чип-лидер. Уважаю старого чип-лидера. Уважение всем. Уважаю всех вообще. Рейс от коротких тоже уважаю. Рейза от коротких не будет. Нет, ну был же там с король дамой. Ну это рейс-кол был на Вэлли. Интересно, да, очень что. Чтобы запихнули валет 10. Сюда. Или кармашек. Туза святого дисциплинированно выкинул, представляешь как? Так бы отправился сейчас. Не, у меня ж меньше. Не, если это рейс-кол, действительно. Я сначала немножко загрустил, думаю, что... Не, даже не сомневаюсь. Я как бы Всё, не обманываю. Ну, я понимаю, да, поэтому... Такое. Тебе пенки в ванну добавить, в теплую, в твою? Ты лучше присоединяйся. Ну, я... Подожди чуть-чуть. Всему свое время. Алын? Алын. Буду смотреть. Я тоже посмотрю. Ура! Ура! Походу моя пошла. Почему? Настюха. Рейс 125. Vitaly just keeps on waking up with the rejab spots. And wow. Talking of Vitaly waking up with the rejab spots, how about the other Vitaly at the table waking up with a re-rejab spot? This, what was the buy-in? $1,600, my man. Удачи, парни. Or lady. In before Maxim just calls it off. Double elimination. Здесь на карте заруб вообще как бы. У меня такая же. Ace King O versus Ace King clubs. We've already seen a few clubs dead.
Looks like you're going to chop this one up, but Если что. always fun to sweat these ones, boys and girls. Always fun to sweat these ones. Oh boy. Oh boy. Would be a sick way to bust. Already know 2 clubs dead. Oh my goodness. Еще и меня, прикинь, дама 9-3. Wow. Дама 9-3. Well, Подождите. leave Italy У вас еще есть. out in one of the grimmest ways possible. Ace King versus Ace King, and it just runs out. Flush for its opponent. Секундочку, флор посмотри. Out in 6th for $24,360. Means everyone's now guaranteed just shy of 32,000 Ну, вот он, вот. for their efforts so far. Нижняя. Really is a grim way to go, especially when you've got Uri and Artyom on short stacks. Some GGs in the chat. Это как? Grim old run out. На тузе зару? Не совсем случайно, да? Случайности не случайно. Я думаю, еще это коротким сижу. Верните деньги. Блять, как не отрежу, блять, всем туз король зайдет. Прикинь, Виталий, у меня еще флеш был. По даму. 2 very clear chip leaders, Maxim and В Narek. твоей схеме работаем, пересиживаем всех. Told you there'd be Я a спокойно. few bust outs these next couple of levels. Ну да. Полблайнда турнира выигрывал. Неоднократно. С одного МТ выигрывал. Я тоже, кстати, 3 down. двух. Ну не, второе место занял. 4 more eliminations to go before we crown ourselves the champion here. Так, быстро посыпали. Для меня привычная зона обитания. Где-то на дне там затаиться. Не прибедняйся. Не, ну что это за такое вообще? Ну, тебе грех жаловаться, конечно, ты классно. Красиво. Я вообще планировал старше поехать. Я планировал старше поехать. Но я старше и поехал чуть-чуть. Ну. Да не одевай, не одевай. Я думал, ты... Такое для меня дело доходит, раз, очки спустил. Тренировочка небольшая. Не, на самом деле долго без очков здесь плохо сидеть. Не знаю, вам все равно? У меня немного это. У тебя глаза уже красные. Да? Да-да-да, глаза. Еще на трансляции, причем видно, что то есть показывают близко, глаза очень устают. Поэтому очки надо. Ну, мне нормально вроде. I think it's obviously way too soon for any talks of any negotiations. I personally don't know if they're even allowed to make deals. I'm kind of old-fashioned. I like the old heads up for rolls style. Play for the win and all the money. $11 bigs and a dream for you, alright. Opening into the chip leader's small blind and the other short stack's big blind. Wouldn't hate a raise fold here.
Я иду all-in. Да. Даль, тебе шаг. All in for Maxim. Maxim with just over 6 bigs. Can fold and wait in orbit. Gonna need to pick a spot soon. This is probably bottom. Close to bottom. Queen 9, King 8, probably bottom. Not sure what read Artyom's trying to get. I mean, Maxim going to be jamming pretty wide here. Be curious to hear what people think in the chat. This is close. I think... what have we got? We got 4 more hands until we have to put in a third of our stack. Yes, it's really grim with ICM. I think it's bottom of range. I think we call, but I'm not sure. I think given how wide Maxim's been jamming, we're actually going to have him dominated a decent amount. Like Maxim's jamming like 9-8, 9-7, as low as like Queen 3. I think he's jamming all of his like Queen Deuce suited. Yeah, it's close. А? Бил. Бил? There's only ones he's hit at best a flip. No, I think we actually have him dominated a decent amount of time. I think he's jamming as wide as like 9-6 suited from what we've seen. As well as like Queen Deuce, Queen 3 suited. Definitely jamming Jack 9, 10, 9, 9-8 suited. As well as like Queen 7, Queen 8. It's close. It's close. I think suited it's a snap call. And then there were 5 boys and girls. Everyone guaranteed 32,000 for their efforts. Girls? Не, 6-3 вчера обсудили. Fine, we're back. 3 не знаю. 6-3, АМГ. Не знаю. Если разномастный, то как? Ногти петуха. Ногти? А, понял. Прикольно. Ну, отражает все современные тенденции в бренджах. Wow. We're talking about how close the Queen 9 spot was. That's him waking up with 10s.
Along with his 6 bigs. Волынь. It's jammed on. Десятки в туз-валет. He's jacked for Narek, actually waking up with a legit hand here. Could be down to 4. Блин, можно было доминацию сыграть хотя бы. Oh wow, ace in the window. У нас десятки, он туз-валет, туз на борде. Let's get a little queen ball for a swear. Eh? 10 and a 10 only for Artyom needed. No dice. Всем удачи. К сожалению. Да, крадет. And Сегодня. all around. Sick run. Couldn't really get much going. Maybe got a bit too involved at the start of the final table. Out in 5th. $32,000 US for his efforts. Everyone now guaranteed $42,344 US. Curious to see those chip counts now. Huge stacks at the top. Maxime with 5 million. The 12 million in play. Tally on the button. Don't hate a limp here. I think this stack bet just playing standard strategy. Min opening on the button. Sure, Narek can get out of line, and well, King 6-2 is certainly a hand that he can take it upstairs with. Pretty good 3-bet bluff candidate in general anyway, regardless of the ICM situation. Just checking how much the effective stack is. What's the player behind to worry about? Just go. 12 bigs. 7 may try and go for a stop and go here. Fourth is by far. Let's go. Jimbo's head nice ladder for Yuri. What, 5 hands, 3 money jumps? Yeah, pretty much. It's kind of what? Dead for the first 2 levels. Shorty's kept doubling. No one wanted to bust. And then a flurry of bust outs. The last 30 minutes. 7-4. Let's go, Battalion. Let's switch through the gears a bit. All right, back-to-back hands. Jack 7 offsuit. Maxime dominated. Get a defend, I assume. I mean, pretty low down there, but wow, that's pretty tight as chip leader. Should really be dominated and have a lot of balls that we could just apply a ton of pressure on. With 3 or 11 bigs, it's a pretty tight fold from the chip leader. Давай, я сейчас скажу тебе точно. $1 400 000.
2,2, да? 2,2, да. 2,2, ну там это вот это вот. Asking for a chip count 2.2 million. 4,7 где-то. 4,7, да. А у тебя? Наверное, так. And 10 for Narek. Tie chip leader, and good news, obviously, having the other chip leader on the other side of the table. Well, as far away as he can get, full-handed. I think, was there some confusion there? There you go, just letting go of the ace-6. A couple of pips higher, it just goes in. Ace-9-0, ace-8, ace-7 suited, as well as ace-5, ace-4, ace-3. Probably going in. Are they going to defend? Does flop best on the Jack-8 Prey 2-tone. Always going to be difficult to get this one to showdown. I mean, Narek with a pretty nice hand to see bet with, going to have a lot of natural double barrels on the turn. Overcut to the Jack. 2 overs to the 8. They're going to be able to barrel on any spade, queen ace. Sticking around for at least one. And I think this hand is just over and done with. Oh, Merrick. Knuckling it back. Board pairing. I mean, with the best hand. Like, really not beating much. I mean, Knight does have some showdown, but. Восьмерку бьешь? Даже так, даму 9 бьешь, вот скажи. Вау, если бьешь, то чек. Тройка. Да, я так и прав, надо было выбивать тройку. Ну такая была. Manages to talk. Narek into the jack back. Ну, это тройку ты выбил. Тройку бы ты на черный выбил. Тысяч 170 хватило бы. Вот так вот, да. 100 бы хватило. Четыре. Рейс туда отстать. Пас. Кол 125. Шесть. Maxim just checking back. A top pair.
Narek takes a bite. Drawing dead. I found a bet of 125k. I'd say sets fire. 125k. And well, 9 on the river. Narek may value in himself here. Probably not going to expect Maxime to check back many top pairs. But it feels like he can get some value from 5x, 7x, maybe even some weaker 9x, 9.8, 9.6. The 1/3. The block. Девятка. Devyatka announced 9, no good. That team now with over 5 million and almost half the chips in play. Три пятерки. За 150. I election 2 and 2.5x this time. I say, so we got four-handed. I've liked the way he's switched through the gears a little bit, kind of just picking up on the fact that the chip leaders are playing somewhat passive. They could be going after him, and they've just been letting him kind of do his own thing. And they could be applying a ton of pressure due to the 8 big blind stack in seat 1. He just really hasn't been punished. Если бы не маски и яркий свет, можно было вообще расслабляться, наслаждаться. Also, payouts. Так давайте так link попробуем. Мое слово еще. 2,344 USD. Easiest jam of Yuri's life. Immediate short stack. Посмотрим, давай дождемся и будем говорить. Ну, понятное дело. Well, I mean, this is a cool chip EV-wise. Maxime definitely incentivized to keep Yuri in because he can obviously exploit the ICM dynamic and just abuse the other 2 stacks. Не только я принимаю решения. Понятное дело. Hasn't really been doing that until now. Well, at all. Nine suited for Narek.
going to go in either. It's one of the two stacks behind, wake up with a hand. Thought about this pre-flop flank. Maybe people at Casino Sochi just don't like Ace King. Oh, wow, maxing with Ace Jack. And if Narek hadn't opened, it would definitely be finding its way into the middle. Button versus small blind. Сколько там получается? 600, да? 675 я насчитал. Угу. Посчитайте, пожалуйста, точно на всякий случай. Я обычно лучше дилера считаю. Это здорово. Не, на будущее просто, чтобы, если вдруг... Ты прав, я просто пошутил. Хотя это тоже правда. I think backing out the 6-7-5 while staring over at Narek. Yeah, that's the call. Half the tally with sixes in the muck. Премиум, да? По-любому. У меня нет. Все мое. Ace, Jack. That team dominated. All the Jacks live though. Well, it'd be tough to win on that one. Уже доехал. В чем крести? 2 дает, 2 не будет. The diamonds on the river. You're right. Yes, the double, and well, that really changes things here. Рыть надо было. Рыть надо было. Soft train saying nice. Yeah, it definitely changes the dynamic. A bit more interesting now the chips being Это точно не ошибка. Ну, если может быть маленькая. around the table. Считать надо, это реально счетная задача. Ну, бьешь тут 10. Король дама, король валет световые, там. Нет, возможно, еще. Тузы световые, тузы ксы, так что, ну, пролезет. Ты стек не разрушаешь, это важно. Наверное.
Hey, hippie poker. Hello, poker friends. Твою. Going. Tally. 210k. Может, сделаем 5-минутный перерыв после уровня? Давай. Никто не против, если после 5-минутный уровня? перерыв после уровня Я не сделаем. Просто хочется добежать. После уровня, да? Да. Флора попросим. Флор! А можно нам после уровня 5-10 минут перерыв? Рейс 125. Хорошо. Да можете 5 даже как бы. Да, 5 достаточно. Хорошо. Что там, 125? What we said, Ace Jack is my nemesis hand. I hate it. So many bad beats of it. Instantly fold it in my eyes. I'll say watching from Tagum City, the Philippines. Over 500 of you tuned in. Good bit of support. Now it could be out of line, flat from the small blind. This is wow, rather interesting hand choice. I'll just see him 3-bet if he thinks Maxim's up to no good. А что, зачем ты хотел перерыв? А? Зачем тебе перерыв? The change. Отойти. Dean believes lines are going up. Только ж был перерыв. А? Так ты видел, сколько я воды пью? А я терпел, блин, час. Такая опция была, да? Когда час? Сейчас час? Нет, до этого. До этого? Нет, до этого, я думаю, не было. Народу еще много да? в целом. Была бы кабина, да, где-нибудь здесь рядом вообще было бы ништяк. Просто в 4 макс, видишь, ну, в 9 макс можно 8 макс отойти, там, пока, знаешь, Да, идет всё раздача быстро очень. долго, а тут быстро ты. Sounds like the guys are talking strategy. So there's different in-hand ranges between 9 max and 4 max. Not sure I'd be talking strategy at a final table with 6 figures up top, but hey, that's just me. Не, ну тебе перерыв сделали, не наглей уже. Уже время идет, кстати. В смысле, открыться хотел? Ну, конечно. Вообще, кошмар. I believe I just saw that it's saying the next break. Maybe even after this hand, I'm not too sure, to be perfectly honest with you. I haven't heard anything.
You're just moving in with the deuces. Time clock down to 4 seconds. He goes all in. And this would be a heck of a call. It's a big bet. You want the action? Yes. I'm gonna have to wager all my chips. King! Good slip. Frank, he is sucked out again. He's got the speed. You know what? I want to play a lot of poker. Наверное, я не поверю, если кто-то из вас 3 года назад со слезами по щекам мне говорил: «Ты просто космос, Стас». Сегодня национальная русская идея поддерживает наших художественных гимнасток сестренок Авериных. Спустя 7 лет после домашней Олимпиады внимание Сочи, конечно же, приковано к Олимпийскому Токио. И во время серии WPT DeepStacks на половине экранов идут турнирные часы, а на половине наши спортсмены берут золотую высоту, приплывают и прибегают первыми к финишу. Грустный момент: Олимпиада завершилась, и Чайковский больше не гремит над Токио. Но WPT DeepStacks продолжается, поэтому мы решили обсудить, кто и как болел за наших. Да, смотрел чуть-чуть. Да, смотрел. Ну, одним глазком, так, левым, когда катал турниры, на мониторе попадалось. Да, смотрел, ну, по мере возможности, потому что так получилось, что Олимпиада пришлась на нашу серию, я работал. Очень избирательно. Очень мало. Я ее смотрел, сидя за покерными столами, и те элементы, которые мне были интересны, я смотрел дома через Wi-Fi. Ну, мне нравится настольный теннис, и за борьбой смотрел. Волейбол, синхронное плавание. За борьбой следил, за гимнастикой следил, как наших девочек засудили. Финал волейбола Франция-Россия. Проигрывали 2-0, потом сравняли, потом вели 6-3 в контре и засадили на ровном месте. Расстроился. Ну, волейбол, плавание, ну, на самом деле я следил за тем, что успевал именно по своему рабочему графику. Я следил, за легкой атлетикой в основном, так как я же бегун. Футбол. Мне очень нравится женский вид спорта прыжки в высоту. Мне нравится греко-римская борьба и, чисто эстетически художественная гимнастика. Тоже женская. Потому что там один мужчина выступал, я на него не смотрел. Да, много ярких моментов. Основной, вот я следил за борьбой, наш дагестанский русский парень занял первое место уже, он двукратный олимпийский чемпион. Приятно было посмотреть, я увлекаюсь этим, мне было интересно. Синхронное плавание победа, конечно. Самый яркий момент для меня, как наш борец 2-е золото взял. Волейбол наша, когда команда проиграла в 5-м сете французам. Было жалко, но я болел за наших. Давайте возьмем Кипчоги победу в марафоне. Это человек, который выбежал из 2 часов марафона. Это очень крутое достижение. Не в этот раз, а вообще. То есть мировой рекорд побил, который считался непобедимым, непобиваемым, недостигаемым, непобиваемым. Волейбол, когда ребята боролись за первое место. Болел прям. Я бы назвал их 3. Первое. Мой друг большой по жизни Сан Саныч Карелин. Мы с ним очень дружим, общаемся. Его отец очень любит играть в бильярд. И у нас на этой почве родилась дружба. И если вы знаете, Сан Саныч Карелин 3-кратный олимпийский чемпион. И у него отобрали золотую медаль в финале. Он мог стать 4-кратным, но присудили какое-то техническое очко американцу, и тот выиграл. Хотя там, ничья, вообще проигрыша не было точно.
И на этой Олимпиаде кубинец Саурес, он стал 4-кратным олимпийским чемпионом, превзошел результат Карелина. Вот, это на первом месте для меня событие. Второе, это Мария Лисица, ну там у нее сложная такая прибалтийская фамилия, Лисицкая, я ее Мария Лисица. Она многократная чемпионка мира и всего остального, показала лучший свой результат. Мировой рекорд вообще 2.09, прыжки в высоту, да, еще в том столетии показали такой результат. А она показала лучший свой результат на этой Олимпиаде, прыгнула 2.03, что ей хватило стать олимпийской чемпионкой. Единственный минус, она не стала заявлять 2.09, побороть олимпийский рекорд, да, ну, мировой рекорд, не стала прыгать. Это второе событие. И третье, это резонансное событие, когда у нашей девочки в художественной гимнастике Авериной забрали золотую медаль. Я такого не помню, чтобы, значит, спортсмен, который уронил предмет, да, в художественной гимнастике, любое падение, это, ну, грубый фол. Это то же самое, что кататься на коньках и упасть на попу. Вот. И несмотря на это, там какие-то 15 сотых дали израильтянке, и она стала, сейчас это все обсуждают, и она стала олимпийской чемпионкой. Но был прецедент, где-то в 2018 году произошло с точностью наоборот. Наша девочка Аверина уронила ленту и стала чемпионкой мира. Но об этом все молчат. Я думаю, покер обязательно. Бильярд, наверное. Я бильярдист. Я думаю, жарење шашлыка. Я бы участвовал. Неплохо в летний вид спорта добавить. Ну, покер, конечно. Ой, я, честно говоря, не знаю, какие есть полностью, поэтому сложно. Но они хорошо, что сделали нормальную систему, что теперь на каких-то олимпиадах они добавляют вот тот вид спорта, который популярен в регионе. Например, сейчас было тэквондо добавлено, не тэквондо, а какой-то карате, который, в принципе, не является олимпийским видом. Поэтому тут для меня сложный этот вопрос. Мимо. Я вот бальными танцами занимался, и все время все говорили, вот занимайся бальными танцами, их точно добавят в олимпийскую программу. Вот бальные танцы точно не стоит добавлять. А можно добавить с ракетками об стену сквош. Вот, вспомнил. Покер. Покер. Ага. Да. Ага. Садыбаев, Шевченко и Грабзна. Ой, прям вот так вот сразу. Не помню. Честно, не помню. Ну, вот Барзаковский там, по-моему, волейболист, или как там их. Клюка из волейбола, Ефименко пловчиха и даже так не вспомню третьего. Ладно, обойдемся двумя пока. Следующий вопрос. Я не помню. Первое – это Лисица, ну, по-прибалтийски, второе – Аверина, а третье останется тайной, так как я женат. Насколько я знаю, всего 71. 71 вроде, и мы побили какой-то там рекорд, но по количеству общему так определенный у нас рекорд есть. Несмотря на все вот эти санкции, и то, что психологически им сейчас сложно выступать без флага, и на них постоянно, уверен, там давление, давят, и морально... Самое сейчас я изучаю как раз психологию спортсмена, это очень важно, потому что люди иногда бегут одинаково, но у одного психология сильнее, и это очень важно. Почему США на первом месте? Потому что они вот всех в рамки такие поставили, не очень комфортные, но наши справляются, молодцы. Я думаю, ну должно быть медалей 40, наверное. 20 медалей. 17. Точно не знаю. Тотал, по-моему, 71, и мы на 5-м месте общего зачета. Если просто по сумме, по количеству медалей, то на 3-м, по-моему, так. 22, наверное. 22. Я не знаю. 20. Shuffle up and deal. Come on!
У вас плюс-минус одинаково с ним? У меня 290. Сколько? 290 у меня. А у тебя сколько стек? 4,6. 4,6? 290, 4,6, 2, 3. Нет, 4. Мы продолжаем. Блайнды 40-80, ante 80. All right, boys and girls, ladies and gentlemen, dudes and dudettes, we are back from break. Four-handed play continuing here at Casino Sochi. This is the WPT DeepStacks in partnership with Party Poker Live. Going to do my best to break down the hands, do the play-by-play, the analysis, and call the action for all of you tuning in from wherever you are in the world. Appreciate the love and support we've had over the last couple of days. See, Lucy Tanner saying hello and good day to everyone. Hello to you too. Saying any translators out there? Well, I do normally try my best. My Russian is very, very basic. I do understand a lot of the poker terminologies that are used. If I hear anything I feel I can translate comfortably, I will do my best. But hopefully, Lucy, my dulcet British accent is going to be enough for you guys for the commentary side of things. Blinds up 40,000, 80,000. Tally going to defend the 7-4 suited. It is a rather large open from Ure. 2.5x on the button. Jack, Jack, Dewey. Rainbow. Swing and a miss for both players. Ure obviously with the range advantage. Likely going to continue for a small sizing here. Ace high going to be good a lot of the time. Does go really small, around about 20% pot. And Vitaly just bowing out on this one. It's not enough. Off the board, just one diamond, no backdoor straight available. Eric knuckling back the open ender and the best of it. Half pot on the turn and a prompt fold from Vitaly.
Рейс 160 тысяч. Пас. Пас. Most likely just going to see a defend here, although it is four-handed. Maxim raising from under the gun. Obviously ranges a lot wider four-handed, but I think Queen 10-0 is a hand we want to be taken upstairs. Is whiffing. Бет 150 тысяч. Maxim not slowing down though. We're just going to bow out with the 2 overs. Pay jump of over $14,000 between fourth and third, and it really starts getting dicey. 21,000 difference between third and second, and a casual $37,000 heads-up match. Raise. Рейс 160 тысяч. Да, структура, конечно, вроде плавная-плавная. Что? Структура вроде плавная-плавная, потом опа и Да. 30-60, сразу 40-80. Есть о чем задуматься. Ну, это мы с тобой короткие просто. Ну, я бы не сказал, что очень короткие. Не, ну если она тебе уже перестала казаться плавной, то это оно и есть. Рейс И вот им она еще не кажется. 170 тысяч. 170? Maxim going to flat out the small. Could be going 3 ways to a flop here.
Vitaly just letting it go again. Clubs could be dominated. Jack X most likely going to be dominated as well. Al's out. Ace 9-5, 2 spades, 1 heart. Narek still with the best of it, but no spade in his hand. 1 over. Continues really small, 20% pot. Actually, it may stick around here for this price. Running hearts. Backdoor straight draw as well. Guys were talking about how slow this structure is. Just take their time. No need for any rush decisions. Twenty bigs for Vitaly. Now tied at the bottom. Gonna complete from the small blind. Narek with the rags may decide to take this one upstairs. Been a very passive blind versus blind display from both these players. And well, this hand may just be over and done with on the flop. Jack 5-4, middle pair for Vitaly, backdoor diamonds. Does check through. No relevant 8 of clubs. Finding its way to the turn. Well, Narek now potentially going to pay off a bet here. Check through on the flop, check through on the turn. Bet's 100k and a snap call from Narek. Played it perfectly, if you ask me, boys and girls. Waited until he could squeeze out 100k in value. Little 3 on the river. Гатшот. А, да, семерочка.
Рейс 450 тысяч. Wow, you're right. Taking it upstairs with the 7-6 of spades. What a sicko. Haven't seen anything like that so far. Удивили. Удивили. М? Ребята удивили. Да. Мне кажется, хорошая зашла у него. М? Хорошая у него была, мне кажется. Не уверен. Это понятно. Я тоже не уверен. Ой, прости, пожалуйста. Спасибо. I feel like Vitaly's reads have been really on point tonight, but he just hasn't found it within him to actually pull the trigger. He's been tanking in quite a few spots where it's been really suspicious. At that king-queen spot earlier, thought he was really close to taking it upstairs. With the cold 4-bet, he had the ace-8 of club spot as well, where again, something felt like it was off, and now the ace-4. Wow. Maxim's turn to take it upstairs, and I'll tell you what, I don't think this one's going to be folded. Raise it to 500k. Going to be over $1 million in the middle by the time Narek calls. Well, both players bricking here. Maxime with the biggest brick. Narek with the 2 overs, backdoor hearts. Gin on the turn for Narek. Maxime drawing dead. Only way he can win this pot is if he gets Narek to fold, and we'd have to bet big. Gonna have a new chip leader. Narek going to be back up to just shy of 5 million. Unless Maxime pulls off the impossible.
Those of you just joining us, still four-handed here at Casino Sochi. WPT DeepStacks. 114,000 for first. Everyone guaranteed 42,000. Their efforts so far. Been a long old day. Oh, it's a long old day yesterday. Tally going to defend off 20. Swing and a miss for both players. JPM saying let the meta games begin. Не могу. I mean, these guys just love c-betting for 20-25%. Seems to be working. Maybe that's the meta in Russia. Open pre, c-bet for 20%. Jobs are good and win $115,000. Easy game. Easy game. Thought the dealer was going to continue dealing there. One round of PLO. Get this bad boy over with. See if the passive blind versus blind confrontations continue. Danny limping in for the umpteenth time. Narek. Okay, alright. 4.5x. Дай им фишек мастерок. А? Фишек заряженных дай, говорю. JPM saying love watching short-handed NL. So do I, especially when aces are dealt in and there's 6 figures up top.
Oh boy. Oh boy. 60? Unfortunately for you, alright. Shortest stack doesn't wake up with anything. Can get out of there and let first tackle second, heads on. Well, it's most definitely not the board we needed for a car crash. And Narek obviously not going to go anywhere to just one. Oh boy. There we go. Queen of Hearts on the turn. 700k in the middle. See a chunky bet here from Maxime. That's not chunky. Narek could raise for value here, you know. Three of spades on the river. Ace 4 gets there. Going to be tied in first if it goes check check. I don't believe it will go check check. Problem is, bet small on the flop, bet small on the turn. Can't really just blast river now. Такая хорошая? Да. Или неплохая? Макс. Don't think he's ever folding. Тут дама. So it's ace queen. Does make the call. Ace is going to be good. They trade places. Сколько? 700? 750. Терн подставной сдали, смотри. Да. Отравленный терн. Could have been a lot bigger. Had he sized up the turn. Что могу сделать? Although, yeah, hindsight's a beautiful thing. Можно найти себе было там пас какой-то, найти, придумать какой-то, я не знаю, но... Там у него и бронжету с 5 сютные могли быть, понимаешь? То есть как бы здесь такое себе. Ну... Ничего страшного, работать и работать. Ничего страшного, работать и работать. Это точно.
Так. Разок можно мне выиграть? One Разок second, let's можно see a выиграть. massive caller, please. Да ты ни разок выиграл. It's been a while. Раздачка-то. Тебе не больно, и мне приятно. Ну да. What's up, Jim, bro? Вовремя ты зашли тут за. Да ты там не вовремя решил тебя потреблять. А? Ну да. У тебя что было? У меня хорошая была. Не, у меня плохая была. Плохая? Queens for Narek. So rejamming stacks behind. Euro of 20 bigs. 5-4-0, definitely not going into the middle. Maxime got to get out of there as well. Tally most likely going to defend. May also elect to take this one upstairs, four-handed. Drop out a little 3-bet. Does it, just decides to call. Fortunately for Vitaly, holds 9 high, not 8 high. We are going to see a turn though. 6 of hearts. If ace high was good on the flop, it's going to be good on the turn. Tally thinks Narek's just continuing with all of his suited broadways. See what size he goes for. Goes small again. Third pot. See if this is the spot Vitaly decides to make his stand. Maybe feels like he's getting pushed around. Maybe also leveling himself into thinking that Narek's just at it because of the previous hand. Big pot he just lost with King Queen against aces. Does eventually let it go. Narek back up to over 4 million.
Now the shortest stack, sub 20 for the first time in a while. Has been playing pretty much a limp only strategy from the small. 1 370 000, по-моему. Wow. There is a WPT Maryland coming pretty soon. Check out all the details over on the WPT website. Part of their main tour. Пацаны, недалеко. А? Не, пацанам. А вот большой был. Johnny's saying Queen 10 looked like a standard small blind jam there. Was it 1.3 million? Big blind 80k. 15, 16, 16 and a half. Not sure. Maybe not with this structure. And maybe not with how the table's been playing. Wow. Tally being told by the big blind he's got a free button. This could work out for him here. Might just look like he's at it. Because button wasn't at the table. We'll never know what Narek would have had on the button. Jibber saying may try and satellite into the main event. WPT Maryland, September 15th to the 28th. Good luck, my man. Good luck. Oh, Jack 9-8. Bottom pair and a gut shot for Maxime. Over pair for Vitaly, 440k in the middle. Pretty big bet from Vitaly. Sorry, from Maxime. No, from Vitaly. Just based off what we've seen so far. Trying to say an ugly flop for aces. Certainly feels like it. Let's go big, bet half pot. Don't think Maxime will be going anywhere just yet. I think. Question is whether he feels he can push some equity. So if decides to just flat, 8 would be a disaster. 6 of diamonds on the turn. 850k in the middle.
930k behind. JPM saying all in coming, I guess. Well, there's your answer. Huge pickup there. Vitaly, bit of breathing room. Это другая, значит, или та же, которая ушел? Та же? Нет. Баттон пропустил-то. А показывали карты Баттона, которые, ну, вообще будут, ну, типа, их в бокс клали, карты Баттона, которые, с которыми наложил? Хорошая была? Неплохая. Сколько? 80. I thought Euro just folded Queen 9 of diamonds there on the bottom. I was like, surely not. $17.5 bigs. I think Maxime just comes over the top here with the sevens. So for like 20 effective. Сколько Виталий сейчас? Сейчас скажу. Миллион. Asking for a count from the player behind. 500, 600. Ровно 1 700 000. 1.7 million behind. Yeah, he does announce all in. Tally going to get out of there. Euro will as well. Ну, минус блайнд сейчас. 1 620 000. I want to say Queen 8 could have led turn there. Blocking 8-6, 9-8, 10-9. Sure. JP said, did any Americans make the FT? They did not, my man. Did not. I don't think it's possible at the moment for Americans to travel to Russia. Very difficult time to try traveling. Some Belarusians, mainly Russian filled.
Не хулигань. Не хулиганишь, Макс? Хорошая? Blinds will be going up to 50,000, 100,000. The 120 in play, meaning average stack will be 30 bigs in 12 minutes time. Maxime and Narek, round 15. These two going at it against each other. Most likely going to see a check bet fold here. One thing we do know, boys and girls, is these guys thoroughly enjoy tanking. Похоже, что ты никуда не попал, Макс. Но колить тоже не могу. Выиграл? Не попал никуда? Нет, сейчас? попал, ну слабенько. Слабенько. Ну попал. Гусиком. Гуси-лебеди? Ты смотришь вообще трансляцию или нет? Да, тебе кто-то конечно. говорит? А? Кто-то тебе говорит или нет? Ну, вот это вот сейчас кто-то говорит или нет? Трансляцию? Да. Да. Да? Кто с чем открывается? Ну, вообще, да. Да. Да, я думаю, всем говорят. Мне только никто ничего не рассказывает. Ну, мне редко говорят, только по понедельникам. Да. А, в перерыве? Не, ну мне как бы, я не вижу смысла вот этой информации какой-то честно, для себя. Можно интерпретировать ее неправильно потом. Злую шутку можешь сыграть. Ну не, ну конечно не все подряд. Ключевые что-нибудь такое, типа. Я что-то уже сейчас сижу без информации. А? Я уже час без информации сижу. Что-то ты ни один баттл не пропустил, братик. Так хорошо раздают. И на СБ, кстати, тоже. Да. Тут одно из двух. Либо ничего не раздают, типа, пытаешься что-то сделать, либо хорошо раздают. Я тебе гуся мог показать. Гуся, я старше был. В 2 раза. Он мне говорит, ни одного баттона не пропустил. А я, ну, мне ни разу как бы плохой не зашло на баттон. Ну, прям. Ага, извиняюсь. Как вы сегодня эту колоду режете?
Как вы сегодня колоду режете? What's up, Megavision? Хорошо сидим, культурно отдыхаем. Если бы кто наливал еще, вообще было бы шикарно. Я запутался. Ага. А, да. С этим позже. А? С этим позже. Ну, видишь, ты вам позже, я согласен, но тут уже... Ну, чисто физически это, по-моему, сейчас невозможно это сделать. Перерыв? Нет, не перерыв. Он говорит, я говорю, хорошо сидим, культурно отдыхаем. Он говорит, ну, было бы хорошо, если бы еще и наливали. Я говорю, ну, это можно сделать попозже. Ну, да. А что, сейчас нельзя, что ли? Ну, мне кажется, нет. Можно? Можно, но не за столом. Ну, да. Ну, так я и об этом и говорю. Я про стол имею в виду. Ты мой блайнд ни один не пропустил. Самый сочный блайнд для него. Нашел булку сладкую. Wow, you're already down to 990k now. Я забрал. А ты как будто булка сладкая, прям вообще. Фу, все, слава богу. Вообще даже думать, на. Все. Once those blinds go up, going to be sub 10. Need to find a spot. Да не бывает плохих приколов. It's 15-20 minutes or so. Папа все равны. Вот именно. Ну, плюс-минус. Там, да, есть. Давай, новый метод срезки. Вот в русский покер с тобой будем играть, я тебе покажу. Штук 10. Ну, сейчас по сценарию здесь опять кол. Нет. Старше. А мне руки-то все заходили, ну реально там типа в лет 9, дома 10, знаешь, как бы, которые, ну, я ж не могу просто выкинуть, знаешь? Ну да. 5-6 одномастные. Johnny Who else say, can we see the payouts, please? You certainly can. Exclamation mark payouts in the chat. Give you a link. Not only will it give you a link to the most, well, the payouts from 4th till 1st, see all the prior bust outs as well, my man. Да, я не пристал, просто. 160, правильно? Я пас. Another raise and take for Maxim. Не зря, оказывается. For those of you just joining us who aren't aware of the current payouts, everyone guaranteed $42,344 for their efforts so far. Да, тут здесь много $114,000 for first. Хочется постоянно. Вот меня уже да. прижимает. Что не очень. Не смешно вообще ни разу. Я из-за этого начинаю рейзить чаще. В броне будешь сидеть? Да, конечно. Пас.
Wow, you're right with 3 deuce. I mean, I am starting to feel for him. Absolute nut low. Ты чуть-чуть замедлил. You're welcome, Johnny. You're more than welcome. Сгоняй быстро. Big old shuffle from the dealer. Блин. Couple of complaints from the players. Попросим перерыв. Еще попросим перерыв. Not happy with not being dealt aces every hand. А, да? Офигеть. А, да? Не могут по запросу. Alright, it's already folded. Euro's surely going to be all in here. 12 bigs. Does move in. And he's going to pick up the blinds and the big blind ante. I see an open jam here from Vitaly. Blinds going up in just 1 minute. Миллион 420. $830. Рейс 160. Миллион 420. Если бы я пушил, колел. Blinds up. 50, 100 тысяч. The blinds Вот тебе have здрасте. gone up. Вот тебе здрасте. 120 bigs in play. Здрасте. 30 big blind average. У тебя что там, 1,2? 1,4. Миллион 420. Шикарно.
Now 2 sub 15 big blind stacks. Gonna have to go in soon. Не расслышал? 200 тысяч рейс. Сколько там? Wow. Просто скажите, чтобы я понимал. A7. In it goes from your right. And I don't think Narek's going to be folding. Я call. Does say call. In great shape. To not only have God, I'll in call. over 5 million in chips, but to ladder $14,000 to get three-handed. Wow, 7 in the window. You're right. Springs out into the lead. Needs to fade a queen Я теперь даму прошу, если он гуся. or a jack. Wow. Well, well, well. Could be here for a while, boys and girls. Важно, Алын был. Очень важно, Алын был. Could be here for a while. Ну а что я могу поделать, братан? Важно было, Алын, ну... Maxime jamming from the small. Tally going to fold from the big. Хорошая была. Ты какой не фартовый, Нарек. А? Я? Что могу сделать? Не фартовый, вышел самым коротким. Не, ну это говорит, вряд не ли. фартовый. А что сейчас-то? Что сейчас-то случилось? Я вот с каким стеком вышел, с таким и сижу. Стабильность — признак мастерства. Я не собираюсь возвращаться к тому, с чем я зашел сюда. Рейс 200 тысяч. Top kicker for Maxime. Бэк 175 тысяч.
Камера Илек. А. Tally now the shortest. 13 bigs. Does just basically put himself all in. Alright, with the fold. Euro with the fold. Maxim with the fold. Рейс 200 тысяч. Don't think Euro is going to take this spot. It's kind of been playing snug, blinding down and then finding 3 outs. Seems to be his trick so far. Johnny saying Narek did it again. Что не играет? Needs to balance his checks. Почему не играет? Да, почему не играет? Jack of clubs dead. Что там, Макс? Не там что. Я и говорю, что там? Не валет. Да с тем вальтом, конечно, Кстати, если 2 валета, надо выкидывать. Что-то уже не будет. Wow. Euro with the 2-minute tack fold. Да ладно. Pre-flop. Я шучу. Maxim flopping bottom set. Complete whiff for Narek. Зачем? Бэт 171. I would say definitely need a time clock on that guy. Yeah, I agree. Taking a
unreasonable amount of time in those spots. Like a pre-flop decision. He knows all of the stack depths and whatnot. So, I don't know. Just, it feels excessive. Maxim up to over 7 mil. Вольтаю, да, поменяли? All the chips. А чё, я не Sorry, факт 6 mil, I should закрывал, say. вот я сидел, думал, если он сейчас Half the двинет. chips in play. Что будешь делать, типа? А? Что будешь делать? Ну да, а чё, такое легкое решение? Ну, типа, да. Я понял тебя о чем-то. 15 блайндов, он так-то. 15? Ну да, даже больше. Ну я не знаю, на самом деле. Ну, с этим стеком надо колить, наверное. Ну, там надо посмотреть, то, что какой точно прям блайнд. Сколько? 16. 16? Нет. Ну вот я думал про это. It's 10 for Maxim, 60 bigs. Wow, 10s for Vitaly. I don't think this goes into the middle though, you know. I don't know if Maxim calls this off. I just don't think, based off what we've seen, Vitaly is jamming worse. Миллион 170. Obviously, chip EV wise, like easy, but Хочешь кола? Ой, блин. Кока-колы точно хочу. Колы точно хочу. С виски, желательно. А, колу с виски? Вот человек тоже с нами играет, я не знаю, какого зовут, но он тоже хочет виски с колой, наверное, да? Виски с колой может, вы выпили бы? без колы, может, хочет. Наш. not too sure what's being said. Yeah, he does just let it go. Not surprised to see him fold that one there. Не знаю, может и легкий, может и тяжелый. А что ты открыл, что выкинул на один с блайндом? Да, такую руку, которую хотелось. Вот, посмотри. Да Тут нет. 10-9 у тебя было? Да нет. Ну, туз хай был? Да. Осталось узнать с чем. А? С чем? Такой самый мерзкий. Туз Вроде два, колить что ли? надо. Да не, ну ты что прям. Так я думал час туз 2. Ну, самый мерзкий, это, наверное, туз 2. Хотя нет такого, типа, туз 2 мерзкий, не мерзкий. Что было это? Я был старше. Ну я скажу тебе тоже. Десятки были. Да? Туз А 10. туз 10? Ты выкинул туз 10? Ну я сделал, думал, что делать. А, я не знаю. Не хочешь, да? А? Не хочешь меня. I think the boys have started Не хочешь меня, говорит. basically just saying what they've had. Ну так-то ты особо не показал плохих карт в ушах. Vitaly saying that he jammed the 10s and the ace-10 was folded. Seemed somewhat shocked that the ace-10 folded as well. Ace-jack suited plus seems like a pretty good shout. Пас. Разошелся, да он? Разошелся. Блайнды Couple of есть? pickups in a row, up to over 2 million. По чуйке сыграл, я так много раздач играю. Не ошибка. Вполне. Вообще ни разу.
Да неплохой пас, что он только король Если дал ты на финалке главного события, значит у тебя офигительная чуйка. Практикуем. Да. Так а когда постоянно лучше раздают, что тут 10 по чуйке не выкинуть? Ну да. Здрасте. Вариантов тут много еще. Здесь вот вообще чуйка говорит 100% раз. Tally does not want to see a jack high flop. Could be showers. Let's flop a gut shot. Just elects to call. I was wondering if he's going to come in for the check raise there. Seven of spades on the turn. Potentially lead. Yeah, I like this. Let's come out firing 3-2-5. And if this gets through, he's going to just be behind Narek for the first time in what seems like forever. Narek going to be sub 3 million as well. Gets out of there. Tally up to 2.5 mil, 25 bigs. For the first time in a long time. Семерка бы не ставил. Почему семерка не должна ставить? Потому что я агрессор. Someone celebrating in the background. Защищался как мог. Ну это понятно. We may ship this one in here. 14 bigs.
Carl's just announced all in, has 3 players to get through. Deuces in the muck. 1,360,000. Queen 3 will be going in the muck as well. See what Narek wakes up with. 7-5. Как же хочется. Getting dicey down at the bottom. 30 минут еще, блин. Как же хочется. Да и есть хочется. И есть уже хочется. Все хочется уже. Да. А, еду заказать. Я здесь. Пас. Пас. Мало больше банк. А что это за турнир? Во Да что я он думаю, играет? Не надо тебе интересоваться. Не, Гарик, во что играет? А, Я Гарик? про это. Нет, чего. Гарику лишь бы играть. I want to say this King Queen is basically the same as his tank fold of Ace 5 suited. Very random. Чуйки нет. Спасибо. Поддержал, поддержал. Вот нас и оставили вдвоем. Да. Разок. Пора сыграть. Тут уже многовато, да, будет Алэн ставить? Ну да. Maxim not interested in giving Vitaly a walk. Oh wow. Нормально будет? Ну, ты ж так знаешь мой. Vitaly coming out of his shell. 3-hex raise. Абсолютно I'm верно. just picking up on the fact that Maxim's been playing pretty aggressive from the small and now elected to limp. Look at that. Narek came in today 8 of 8. Was down to just 270k in chips at one point. Woke up with queens and doubled up. Was even chip leading for a while. It's locked up 42,000 for his efforts so far as of all the other players.
You're right. Moving all in. Surely only a matter of time until hands clash. 1 360 000, да, также? Да. Не прибыло. These open jams. Перестала карта заходить после вот дозволета. Вот здесь сколько? Двушка? Не, побольше. Сейчас сделаю двушку. Чтобы тебе удобнее было. Narek moving all in. You're right, with just Queen 5. В глазах потемнеет. Not long now, boys and girls. Can feel it. It's just getting too dicey. МТТшники. Каждые 55 минут перерыв. A lot of open jamming. Only a matter of time until 20 минут, а я сейчас смотрю, 30 только. hands collide. Ace King for Euro. Blind versus blind. Moves all in and Maxim with the fold. Красавицы и кубком. Слушай, по такому терну семерку спалился. Я бы если он поставил, ты бы кольнул бы? Нет. What's Maxime thinking of here? Suited connectors in the small blind. Hasn't really used his chip stack. Hasn't really played the role of table captain. Pretty much just been playing his hands. Wants to flick it in here though. Куда вы меня тянете, господа? Сицилию. I'll tell you saying, I'll let you boys battle it out, gentlemen. Ace, Queen, Tray, Rainbow. Вот этот мут, да? Надо идти есть. А? Малый большой блайнд.
Что, он пошел все-таки? Ушел он? Наверное, да, в уборную. Спасибо. Еще 2 там пропустил. I want to see some answers in the chat. Who do you guys think is going to make it to three-handed? This four-handed play going on forever, seemingly. Similar to seven-handed play, went on for a long time and then had a flurry of bust-outs. Narek improving to trips on the turn. Slips it on over yet again. Check. And a relevant deuce of hearts. Narek not interested in slipping over for the third time. That's 2/3. По-братски ж попросил-то в эти. А я там никак не мог. А? Я там уже никак, я поставил, там выкинул, пошла раздача. What's going on here? Half the table leaving. Здесь. You're just seemingly managing to find these rejab spots as soon as his stack dwindles to the danger zone. Девушка,
So Derek gonna get out of there. Сколько там? The old fake count. Выкинул, да? Да. Туз был у меня слабенький. Веточка. Oh, Maxime limping in with the ace-8 this time. Tally's Jack High could be good, you know. Начекал я что-то там лишнего. David Brooks saying, what's up with all these guys leaving the table? I have no idea. И чем дальше в лес, тем больше дров, да? Уже все, думаю. Хоть поставь чуть-чуть, ладно, и за Колей разойдемся. Это такое лимпишь с малого. А вот вы все, да, замечаете? Paddy Bob saying, a deal was made? Question mark? Or asking? No. Не замечать? Not at all. Ну, я не знаю. There's only one set. The reasonable answer is everyone but Euro. But at this point, who knows? Silver Shine saying, I think Narek will bust soon. Jory saying, I can smell a punt coming. В чем вопрос вообще? Вопрос? Я вопроса никакого не задаю. Сами с собой? Понял, принял. Ну хуй с ним. Пожалуйста, без мата. Пас. Я понял. Приношу свои извинения. Алан. Начинается. Пас. Короче, я понял, ты чисто подвесься на мой блайнд. Уже третий раз, по-моему, это или какой? Оставь, не проиграем все. Да, хорошая? Нет, в этот раз хорошая была. У меня тоже неплохая была. В этот раз хорошая. Что-то в голове карточки не будут.
Рейс 200. Пас. 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 Молодой. Походил еще один скачок. Нужно, чтобы пошевелилось что-то как-то по-другому. Хорошо ж сидим. Да, офигительно, я ничего не говорю. Комфортно. Хорошо сидим. 120 big blinds in play. Я так скорректировал. Рейс 200. Пас. Euro means business. It's tied up the hair. That seem. It's Jack. All in. So I was saying with Euro so short was 5-5, really ICM puntish. How big was the fives rejam? All in большой. Call. $28 bigs. Yeah, maybe. Was it against the chip leader? Yeah, that's pretty dicey spot. Check. Check. Look at the pot with Narek limping in with 6-4 from under the gun. I mean, Bet 200. this is unorthodox play here, to say the least. Pass. Pass. Здравствуйте. Я так не умею. Я так не умею. Я 2 года назад тоже так не умел. А-а. Серьезно? Ну я верю вам. Это йога, да? Вы йогой занимались? Тогда понятно. Медитируете тоже, да? Рейс 250. Пас.
Это время так долго идет, такое ощущение, как будто оно остановилось. Everyone's still playing pretty face-up poker. No one's had the chip lead and really tried to run away with it. Так, давайте я сами рассчитаюсь. А карту вы мне отдавали, да? А, отлично. А, все, без проблем. Так, антисептик где мне взять? Если у вас там есть. О, спасибо. Да, пусть здесь поставьте его еще, когда будет перед едой еще. I reckon Euro's just going to go on a spin, you know? Just staying alive, hanging out, chilling. In before Euro wins it all. Get a look at the clock next time we can. So I do believe we're getting somewhat close to our next break. Slamp is saying, dude, staring down the dealer like he's going to tell him the next card. С Виталиком я последний раз не знаю, когда играл. СБВБ я имею в виду. Давно уже не было такого. Я потому что прогулял один малый СБ свой. Для запечатления. So we're trying to say 12 minutes to the break, something like that. Check. Stop. Okay, said if it wasn't live, you'd change the channel. That's strange. Why would you do that? 6 figures up top. Не придумал победу себе. Да, думал. Сил нет, сейчас поем, буду лучше играть. Минут.
Ой, простите. Играйте сюда, ребят. All in. Tally with the open jam, BVB. Ай, хорошая. У меня совпадение просто есть. I believe we're heading into the break in 5 minutes. A few more hands. I should say, do you like working solo, or would you prefer having a partner for commentary? I mean, having a partner for commentary obviously adds a lot more flavor, a lot more flow, can bounce ideas off each other, have a bit more flow to the conversation. The issue, in my opinion, is just always, well, it's not even an issue. But when you have events like this that are obviously this well structured, you're always going to get people managing to weave their way through the field and end up playing for life-changing money. When that happens, you then, obviously get inexperienced players at final tables or people that haven't played for this much money before. And it could definitely drag, a nicer way to put it. But I understand it. I've been in this spot. I've played in situations like this where you feel like you can study as much as you want, feel as calm and as confident as you want, but when you actually get put in the hot seat, it can be a lot more intimidating. So I do empathize with taking your time and whatnot. But from an entertainment point of view, it can Предыдущий раз была пятерка? certainly be На СБ была? pretty tedious Не помнишь руку? Король 3. and somewhat monotonous at times. Да там 3 пятерки флоп открыли, я поставил свой. Хай. А? Хай был. Так что был? Совпадение, говорю. Все, я понял. Ой, спасибо. So I'm saying that Yuri's frustrated. Yeah, I mean that's been the general vibe, right? He seems to be somewhat agitated. I don't know if it's agitation or just more impatience, in the sense that there have been a couple of times where it's felt like he's just trying to win the tournament straight away. There's still 120 bigs in play, Getting frustrated that he has to fold 4 or 5 hands in a row. Like, it's 4-handed, that's pretty standard. You're like 16 effective.
Sochi saying they're just tired. Oh, 100%. I mean, yesterday was a 13-hour day for us. I was doing commentary for 12 hours yesterday. Before that, they had day 2 and obviously day 1 as well. So definitely going to be some fatigue involved. It's going to be a fun one. Maxime trying to come along for the ride out of the small blind. Sure. Oh, Queen 10-6. Open-ender for Maxime. Interesting board for Yuri if he wants to continue barreling on as well. Really not much going for him. Maxime going to have a ton of, suited broadways out of the small. Kuroki saying the only interesting thing here is your live comments. Dude, thank you, but that's not true. That's not true. It's fun. It's just, like I said, it could be pretty tedious. Nuts on the turn for Maxime. Fortunately for Yuri, it's the 9 of clubs on the turn rather than the ace of clubs. Or sorry, the ace. Ace of clubs in his hand. Had he turned top pair, maybe going broke. Problem with a barrel like this on this board is you do just wind up kind of up shit's creek without a paddle, like he's found himself here. Check. Oh wow. Oh wow. Running 9s. What a sick run out. Well, fortunately for him, may not be going broke now. A quick call from Yuri, get shown the king jack. It's going to show, or it doesn't even table the ace-9. But down to just 3.5 bigs. Had Maxime gone smaller, might have been coming back from the break 3-handed. We are taking a break. 15-minute break, boys and girls. And when we come back, still 4-handed, but you're right down to 3.5 bigs. See you guys shortly. These players are going to win big money here tonight. Look at this monster flop. Time clock down to 4 seconds. He goes all in. And this would be a heck of a call. It's a big bet. You want the action? Yes. I'm gonna have to wager all my chips. Good slip. Frank, he is shut down again. He's out of speed. You know what? I want to play a lot of poker. Разрываетесь между семьей и покером? Не нужно. Берите близких на турнирные серии. Во-первых, вам после игровой сессии будет приятно вернуться домой и получить поддержку от родных. Во-вторых, они смогут классно провести время в радиусе до 5 километров от казино. Доказать это мы пригласили практикующую покер-маму и супругу нашего регулярного игрока Анастасию Денисову. Привет. Настенька, привет! Спасибо тебе огромное, что ты согласилась прогуляться и поболтать с нами. Вы с Сашей ездите на турнирные серии как на дачу, можно сказать так. И мы просто не представляем покерный клуб без вашей пары.
Я знаю, что вы побывали здесь уже практически везде, но сегодня удивлять вас будем мы. Потому что прямо сейчас мы отправимся в парк иллюминаций под названием Вау-парк. Вы часто приезжаете на серии вместе с Левой, и у вас получается совмещать все. Покер, отдых с семьей, постоянно занимаетесь спортом, открываете новые места в Сочи, на Красной Поляне и ее окрестностях. Вы очень продвинутые родители. Как вам это удается? Расскажи. Ну, прежде всего, после многочасовой покерной серии, конечно, хочется размять косточки и активно подвигаться. Благо, на курорте очень много сейчас мест, куда можно пойти и провести активный день. А так как у нас Лёва уже подрос, то мы его пытаемся всегда брать с собой. Вместе веселее, с удовольствием проводим такие активные дни. Чем вы занимаетесь с Левой вне турниров? Куда обычно ходите? Ну, у нас нет такого места, в которое мы ходим обычно, потому что здесь настолько много всяких развлечений, что мы каждый раз теряемся, в пользу чего сделать свой выбор. Всегда открываете что-то новое, да? Да, и очень много для детей всевозможных и парков, и аттракционов. Можно взять на прокат какие-то велосипеды, скейты, ролики. Сейчас уже пытаемся осваивать Сочи, потому что думаем, там не менее интересные развлечения для нас и для нашего Лёвы. В последнее время ты очень погрузилась в игру, находишься в постоянном обучении. Мы чаще и чаще видим тебя на предфинальных и финальных столах. Скажи, пожалуйста, Саша помогает самосовершенствоваться тебе в игре? Мне кажется, я ему помогаю уже. Я не сомневалась. Ну, Сашина игра, Сашина стратегия игры – это еще для меня недосягаемая высота, потому что его покер понятен только ему. Поэтому я сейчас как бы традиционными способами обучаюсь, хожу в школу покера Артура Восконяна, что мне очень нравится. Я вижу свои результаты, да, вижу понимание, что вообще покер для меня разделился на до и после. То есть, когда вы сидите за одним столом, вы стараетесь, наоборот, помогать друг другу, или вы просто в последнее время я уже на Саше опробую приемчики, которым научилась в школе покера, и поэтому мне очень легко получается забрать банк. Тебе понравилось гулять в Вау-парке? Да. А какая фигурка тебе запомнилась больше всего? Вот это панда? Вот и конкретно это, да? Не, мне запомнилась та, но это мне больше всего нравится. Потому что она, наверное, на деревце сидит, да? Вау-парк! These players are going to win big money here tonight. Look at this monster flop. Time clock down to 4 seconds. He goes all in. And this would be a heck of a call. It's a big bet. You want the action? Yes. I'm gonna have to wager all my chips. Good slip. Frank, he is sucked out again.
what? I want to play a lot of poker. Shuffle up and deal. Я играю в покер уже 10 лет. Пришла очень интересно. Меня познакомил с покером мой молодой человек. Мы играли раз в неделю турниры, там, чисто в своей компании. Вот, с молодым человеком мы расстались, хотя прожили вместе 2,5 года, и он мне сделал предложение. После этого я очень переживала и решила играть в покер, чтобы себя отвлечь. Я почувствовала, что вышла на профессиональный уровень игры тогда, когда я работала на официальной работе, и мне предложили играть под бейкинг. И у меня был выбор: или работа, или играть под бейкинг. Я стала приезжать на серии, выиграла свой первый миллион и подписала уход с работы. За свою оффлайн-карьеру я посетила очень много турниров, ну, наверное, больше, мне кажется, 500 точно. Практически каждый месяц я куда-то летаю и где-то играю. Комфортнее всего мне играть в Минске, хотя мне все говорят, почему тебе так нравится Минск. Наверное, потому что первый раз я приехала туда, и первые мои, так сказать, победы были именно там. И каждый раз мне говорят, в Минске самая сильная поляна, и ты все равно туда едешь играть, но мне больше всего нравится играть там. Но казино Сочи тоже сейчас, мы боремся здесь, и кубок мой второй тоже оказался именно в казино Сочи. Спустя 5 лет я выиграла здесь турнир. В казино Сочи мне нравится приезжать каждый раз, потому что здесь очень красивая природа. Помимо игры здесь можно посетить горы, здесь можно сходить куда-то, вкусная кухня, своя атмосфера. Здесь мы уже вся как одна большая семья живем, и приезжаем, возвращаемся сюда вновь и вновь. И с новыми силами играем в новые турниры, и все лучше и лучше у нас показываются результаты. Мой самый большой выигрыш был в Минске, причем мне полагалось по дележке 42 тысячи долларов, когда за первое место было 50 тысяч долларов. Я отказалась от дележки. Для меня было важно именно моральные качества, а не денежные качества. Я отказалась с ним делить. В итоге я вылетела третьей, получила 20 тысяч долларов. А здесь в прошлом месяце по дележке мне предлагали 21 тысячу долларов, но я отказалась 2 тысячи долларов из-за кубка и забрала кубок 3 восьмерок. Поэтому самый большой выигрыш на данный момент 20 тысяч долларов. Начинающим игрокам я бы посоветовала сначала хорошо изучить комбинации, стараться больше играть на сначала маленькие суммы и не лезть на большие суммы. Приезжать, играть в свое удовольствие, стараться. Не всегда все получается с первого раза, надо стараться, и у вас обязательно все получится. These players are going to win big money here tonight. Look at this monster flop. Time clock down to 4 seconds. He goes all in. And this would be a heck of a call. It's a big bet. You want the action? Yes. I'm gonna have to wager all my chips. Good slip. Frank, he is sucked out again. He's got a spade. You know what? I want to play a lot of poker.
Да есть там 7. Нету там 7. Да ну как нету? 4, 5, 6. 5 и 5, 6 600. Чем-то. Ну близко, близко. А, 6, я все, я. 6,675. У нас 3. У тебя 2, да? 2 с чем-то. 2300. Ну сейчас дождемся вот этого. И будем уже думать. Что, остановили время? Тут, наверное. А он в курсе, что у него стейк остался вообще? Да, конечно. А, он же лампу свою оставил, Да. Джина. All right, ladies and gentlemen, we are back. There's the chip counts, blinds up. 60,000, 120,000, meaning there is, well, exactly. Сколько там фишек? Should be 100 bigs in play. 360. 2 блайнда. А, нет, 3. 101 bigs in play. 120. Вот тебе и здрасте. Да. Yeah, 100 bigs in play. Maxim obviously still the chip leader. 6.7 million with over half the chips in play. Vitaly and Narek kind of like tied there in the middle of the pack. Have to proceed with caution until either Yoroi busts or Ну, с блайндами, с лайндами. either spins it back up. We'll see how that one plays out. Так, выпивать где будем? Выпивать. Может, в Мале, может? Или в Гостидзе? Не знаю, без разницы. Тебе, конечно, без разницы. For those of you only just joining Да us, все, это шутка. wondering what on earth is going on, coming back from break and, well, could potentially be crowning a champion here at Casino Sochi's WPT DeepStacks in partnership with Party Poker Live. Everyone guaranteed 42,344 ever since Artsy and Prostak busted out in 5th for 32k. And that seems like it was a long time ago, because it was. And Narek says call. Jack 9 against Ace Deuce. Is this the beginning of the spin? Well, picks up a few extra outs. And, well, pretty much dead on the turn. Deuce no good. You're right, up to 900k, boys and girls. This is crazy. This is absolute madness. Absolute madness. Back up to 900k. I'm telling you, boys and girls, Euro for the win. The spin has commenced. You heard it here first. Тем не менее, это много уже. There's only one real T saying this guy cannot be stopped. Certainly feels that way. Oh, it's not got 900k. Oh, that's because he's had to put in 240k now. That makes sense.
Минус 240. 680. Почему 900, я не понимаю. Почему 900? 360 плюс 360 сколько будет? 720. Ну, Плюс 720 плюс 120. И плюс мой малый блайнд. 60. 840 плюс 900. Давай, Юра, давай. Ace queen for Vitaly. Мое слово, да. Уснул. $240. 240. Payouts in the chat for you boys and girls. Been a long old day. Eric with the 3-bet, the ill-timed 3-bet. Went into ace queen suited. Does cover Vitaly, so there is some really awkward ICM implications here. Bigs, ace queen. All in. It does. Now it's all in, and well, Tally now up into second place. Could be a bit of posturing, I guess, from Narek. Хорошо. Хорошая. Хорошая, хорошая. Готовы или нет? Ну. Ну, ты заставил меня напрячься. Come on, Euro. Oh man, I'm rooting for him now. Oh, Maxim moving in. Wow, this is like a huge jam there from Maxim, I mean. Ух. Туз-король бы ответил? Нет. Хотя если я он бы поставил, ответил бы? Нет. Я вообще... Не в этот, не сейчас. Не знаю. В той ситуации. Я вообще, на самом деле, мне надо было самому первым словом малым ставить. Я немножко неправильно сыграл. I'm rooting for the Euro spin, boys and girls. Maxim could just open rip here again, to be honest with you. Oh. Ах, какой. Жулик. Жулик, не воруй. Пара была, как не воруй. Жулик, не воруй.
Ускоряем процесс. Рейс 250. Сколько? 250. Mine's for Narek. Надежно. Just got a call here. Ситуация. I may just rip this in. Spin time. Stevie's saying 1:15 a.m. is still hanging in with you, Henry. Ah, Stevie. I appreciate it, my man. I really do. You're right, announcing all in. See Maxim going to call as well. Narek going to come along for the ride. I do believe there's going to be a chip color up shortly as well. Oh, no dice for Uri, King 7-5. Checks through. King on the turn, 9's looking good for Narek. And a relevant 10 on the river. 9's good at showdown. Joy saying, could Narek be playing the city was? I mean, I don't think he's playing it bad. It's because you got an all-in player. It'd be a disaster to bust out in fourth and Uri doubles or triples. So we do finally lose Uri. Sadakayev Uri after, what, 3 hours of four-handed play. Handshakes all around. 42,000 and change for him. Means now everyone's guaranteed $56,618. Можем посмотреть просто и там уже решить. Давайте посмотрим. And I believe, as I mentioned, going to be going on break. А какие там цифры у них есть? По фишкам или 7? Нет, только ICM. Yep. Ну, я фиш по 15-minute break to cut up the chips. See you guys very shortly. 10% от оставшегося призового фонда необходимо оставить на розыгрыш. Это условие WPT. Это типа 26 тысяч, да? Также титул и кубок не может быть частью сделки. Shuffle up and deal. Come on!
These players are gonna win big money here tonight. Look at this monster flop. Time clock down to 4 seconds. He goes all in. And this would be a heck of a call. It's a big bet. You want the action? Yes. I'm gonna have to wager all my chips. Good slip. Frank, he is sucked out again. He's got a spade. You know what? I want to play a lot of poker.
Мы продолжаем. Блайнд 60-120, антест 120. All right, boys and girls, welcome back to this WPT DeepStacks final table live from Casino Sochi in partnership with Party Poker Live. My name's Henry Kilbane. I'm calling the action for you guys for the last 2 days. We're down to the final 3 players. Everyone guaranteed $56,600 for their efforts so far. We were four-handed for, well, what felt like forever, at least 3 hours. Yuri Salakayev finally bowing out in 42nd. In 42nd? In 4th, sorry. For 42,000, I should say. Steve B saying, GG's, Yuri. Well done, sir. Great effort, obviously. Couldn't get the spin. Couldn't get the spin going. Wow. Checks down all the way to the river. Tally rivering 4th pair. Always feels like one of those spots where you're meant to call, and I mean, how often do you get shown a worse hand? Just shown the King 9, maxing up to over 7 mil now. Hopefully see Maxim really switch through the gears now. With Vitaly Hindarik just tied there with 20 bigs. I mean, the reality is this could be over in 10 minutes. 20 big blind rejamming stacks. Very easy for the chips to find their ways into the middle. Опять хороший был? Я думаю, скажешь нет. На перспективу. Couple of flips or a couple of holds for the chip leader, and well, like I said, could be GG's. Alright, completing from a small Maxim with a legit hand. Don't think he'll jam, but maybe see like a 3 to 4x.
Just don't think Narek's really got any traps here. 7.5 mil. Plays 2.5, plays 2.4. Under over chat on how many minutes it's going to take until this is over and done with. How many minutes? There's only one T, reckons 2 hours. 2 hours seems very reasonable. Sure. Sure. King on the turn. 680 in the middle. Go on, Vitaly. Check it on over to Narek. Wait, what? Wait, what? King of Hearts on the turn, Vitaly with the turn probe. And Narek just jamming over the top. With the gut shot, no heart. Vitaly calls. Narek's going to be pretty much drawing dead. Be out the door. With 3 outs once, just 7%. Да уж. Ситуация. Wow. I thought he was just going to fist bump them in there. Ситуация. I mean, does he check hearts? Don't think so. Does he have a hand like King, Queen, King, Jack with a heart? Potentially. But he's just going to have so many hands here that are just drawing. This is insane. RDO saying 40 minutes. I wonder if there was any talks of a deal, maybe. Just haven't seen Narek do anything like this at all. Sure, King of Hearts, good card for his range, has more Ace King, more King Queen. Never plays flushes like this, right? Never just snap jams the turn with a flush. I think he takes more time on the flop as well. Wow, grabbing his chips again. Makes the call. And well, Vitaly just one card away from being gifted
a 4.9 million chip pot. Fades the 3 outer. And just like that, I mean, we're going to get an official count, but the stacks showing on screen that Narek out in third. Все, спасибо. Давайте, Гайл. All he had to do was c-bet flop. C-bet flop and he wins the hand. Wow. Johnny Hoo-Ha saying the punts finally arrived. Well, it feels that way. It's going home with 56,618. And we're heads up. 77k guaranteed. Че, сейчас тоже не будешь меня спрашивать? А, мы без анте будем играть, да? А, с анте? Блин. I'm shocked, chat. Что там, получается, мы сравнялись или нет? I'm shocked. Да, It's just the most random blow up we've seen so far today. I mean, got to tip your hat to Narek. Как-то вылетело. Obviously, came in today with just 300k. Managed to ladder his way all the way up to a third place finish. Что, не будешь спрашивать, Таль? Сейчас, подожди, я думаю, сколько, типа, в 200 тысяч? 20 надо оставить на розыгрыш. 20. Так нет, мы там можем потом все поделить. Я просто не знаю, есть ли смысл. Давай играть. Давай, давай. Не, просто сказал, он говорит, играй на первый. So we are finally heads up. Согласен. Давай, удачи. Удачи. Так, у меня большой вариант. There's only one T, so yeah, I thought they would just keep looking at each other for a while longer. Давай, я без анте, ты с анте. Хорошая So идея. somebody absolutely had to make a move. Yeah, I mean, that just felt like, I don't know. 240. 240. Да, хорошо. Да, я забыл. All right. Heads up it is, boys and girls. Audio saying, are they talking a deal? I don't think so, my man. 240. 7.1 mil. Plays 4.7. Johnny's saying there's always a live blow up. Narek looks really tired and over it. It's a real live skill to spot who is likely to blow. Queen of clubs would be fun. Sure. Ace of diamonds changing nothing. See if Vitaly continues. 650. 650. 650, I believe, was announced. There's the trophy on the table. С ума сойти. Going to be going to one of these two gentlemen, as well as a $114,000 payday. 240. 240.
Чек. Двести. Well, Maxim still with the best of it here. Check. Tally, obviously, any diamond or a 7 would be good. King of Hearts on the river, changing nothing. Чек. Чек. Семерки. Ну, 240. 240. Call. 9s for Vitaly. Check. Always nice to flop a set, and I tell you what's even nicer when it's the window card. Strap yourselves in, boys and girls. This is a 50 big blind. Effective heads-up match. Could be here for a while. Cool. Call. Check. Check. $125. Пас. See bet for Maxim just getting through. Слишком мало народу у нас. 240. 240. Call. Battle of the Aces. Check. 10-10-4. May see Maxim stick around for one here. Check. And well, does stick around for one and turns the best of it.
325. Tally continuing. This time setting fire to 325k. I don't think Maxim's going to be going anywhere after calling flop and seeing this turn. Check. Favorable run out for Maxim. Check. Put on. Checks through, gets shown the ace 7. 2-1 chip lead now for Maxim and 2/3 of the chips in play. Check. Wow. Maxim flopping top and bottom. Tally flopping top pair. 600k in the middle. 200. It's coming out for the check raise. Call. King on the turn changes nothing. 1.7 mil in the middle now. Tally now decides to slow down after being called on the flop. Chunky bet from Maxim, setting up a very comfortable river jam. Don't think Vitaly folds here. I mean, this could be the turning point of the match. Wow. Jesus. 8 plays. 8 plays. 6-3. They're tied. What a river. Да, мерзкий ривер. We've spoken about shifts in momentum before. See how this one plays out for Vitaly. More importantly, see if it affects Maxim's mental game. Both players 50 effective now. Cruel, cruel river.
once again, Vitaly getting there in a spot where Maxim had him dominated. 225. Check. Vitaly reaching for more chips. Pass. Haven't seen any 3-bets pre yet. Just as I say that, Vitaly taking it upstairs, talking about momentum. Pass. Gets through. Steve is saying the old counterfeit 2-pair. Brutal way to do it. Always a brutal way to do it. Could be quite literally the turning point. This heads-up match. Hand that we look back on. Talking of hands that we look back on. Top pair for Maxim. Every hand seems so important. Never going to check raise. That's just cool. Eight of hearts changes nothing on the turn. Top pair still good. Vitaly most likely going to want to try and realize here. Be a disaster to get check jammed on. Wow. Wow, wow, wow. 1.5 million in the middle. This momentum shift, boys and girls. Some of you guys were calling it hours ago. I don't want to call it too early.
Don't want to call it too early, but the tally going to be up to at least 7.5 million. Let's see if he can squeeze out some more chips from Maxim. What amount does he go for? Wow, bets over pot. 2 million. Maybe a little bit too much. Думал, столбик, короче. Это миллион столбик. Little bit too much. The old overbet there. Рейс 250. Ставка 200. Оп. Checks through on the turn. Tally with a irrelevant 7 on the river. Ставка 600. Рейс 250. Corey saying I missed Narek's bust. Yeah, it was a bit of a punt.
bit of a punt, just jammed the turn with the gut shot. Vitaly eventually tank called with top pair, no redraw. Only need to fade 3 ounces, blocking Narek's gut shot. I do feel for these guys though. I know they've locked up 77k, but you could just sense that the fatigue is kicking in. It's been a long old day, or a long old few days for both of them. Рейс 250. Both players playing a very similar button strategy. Opening pretty much range for 2x. Well, both players whiffing on the ace queen deuce mono. Maxime with the best of it. King high versus 8 high. Take this one down. Definitely be here for a while, boys and girls. Could also tell as well that things seem to have died down a bit in the background. Died down a bit in the background. There's a lot more noise, a rowdier crowd. I feel like the fans were just enjoying themselves, and now their heads up, sense that this is it. The business end of the tournament. Heads up for the title. A $37,000 difference between first and second. Love this payout structure, by the way, really flat. Gradual jumps from the final 20 down to like the final 4, and then they just really just kind of jump out in your face. Gets hefty. Top 2 for Maxime. So we're going to miss for Vitaly, fortunately for him.
Рейс 250. Very evenly tied here. Tally did kind of, well, I say kind of, almost ran away with it. Heads up, obviously, things can shift pretty quickly. And ladies and gentlemen, once this heads up match has concluded, I will be streaming some high stakes MTTs over on my Twitch channel. So hopefully you guys stick around for that. Kind of continuing. Almost a pot-sized bet on the turn. Just 8 high. I wonder what Maxim's thinking of here. He does just let it go. The cameraman coming in, getting a shot. Рейс 250. Well, we all know the flop that would end it. The old 996. Or even 9-6 deuce. Ace-3 deuce, not going to cut it though. Рейс 250. Угу. Да ну уже что-то меня натерло. Да. Both players whiffing again. Vitaly, the open ender, wow, checks it back, and Maxim spikes top pair on the turn. Vitaly goes for delayed c-bet now. Another one of those where you bet flop, it just would have been over and done with. Pretty chunky bet from Maxim. Polarizing sizing. Tally with the potential bluff catch.
Okay, does make the call. Ну, по сути, на один раз. Ой, хорошая была. Ну, да. Теперь ты выкинь разок. Надоело играть. Hey, Saulo, how's it going, my man? Over on Facebook. Tuning in from Brazil. Другую маску попросить, что-то мне надоело. Точка, это не фартовая. Sure what the floor was called out for, maybe just for the boys to Хорош уже. I don't know, order a drink or something. Ты за один все больше фишек выиграл, чем я за все у тебя. Я тебя умоляю. 1,5 миллиона ты мне выиграл за одну раздачу. 250. $250, я же. Johnny's saying Canada still. I just have a sense it's just passive heads up poker. Yeah, it's something that we kind of just missed, right? Missed it from Вчера у тебя максимум там миллион. start of play today. None of the chip leaders really, you know, went for it. Felt like. Вот это тоже было важно. У тебя бы оставалось там 20 блайндов сейчас. 20 блайндов — это целая турнирная жизнь. Not too Видел, sure Жека? Ну, видел, какой банк был? what's happening. Vitaly leaving the Какой table. банк проиграл? Ну, что ты... Я поплыл. Куда? I was just grabbing a water. These guys must be pretty Шестерку с tired. ривером, да? Шестерку, да, я просил шестерку. Да. Уже закончили. Ну, король, кстати, мне тоже понравился. Чем он тебе понравился? А, я что-то завтыкал, да. Типа так почувствовал, да, что 2 пары выигрываешь уже? Не, ну просто откалывать приятней. Ну да. Я что-то этот развыкидывался. О, I wonder if these two ты бетил бы, да, небось? will manage to just keep playing Комбинации собираюсь уже, я просто кол сыграл. solidly, or if anyone will really let the fatigue Туз король только одному. hit them. Так, надо, по-моему, идти. I just say good to see poker live and congrats to them. Thanks, RJ Salvador. Hope you're doing well, mate. Those are the payouts Даже there. 140 не будет, просто сразу 160. Интересно. Ты притайтился. Серьезно? Wow. Ah, Я не знаю, right. тебе такие не сдавали, или ты на таких Makes тоже sense. колируешь? Не-не-не, я низ-то выкидываю, конечно. Что ты ни разу не выкинул, по-моему, нам все рейды. Но у меня... So blinds going up 80,000, 160,000. Делай снизу. Фартовый. 40 big blinds effective. 40 big blinds apiece. Надо. Сейчас подойду. Feels like a lifetime ago. Mustafa.
sent home in 8th. Рейс. Рейс. 220. О, неужели ему площадь? Забирай. Так, а поскольку у нас блайндов-то, давай прикинем. Что у нас тут? Rags in the big. 4, 5, 500. 40, да? 5 650, 5 700 у меня где-то. 45, да? Вот еще очень много. Да уже. У меня 80, да? Да, мало. Рейс. 325. Не, мне уже начинает это не нравится. Юрий. Подожди, ты Юрий? Точно, я вспомнил. Что-то мне такие карты не нравятся уже. А? Не понял. Ну да. Так, рейс. Рейс. 320. Going to take a bit of a cooler for this to go in pre, but there's always a chance for the money to go in post when they share a card. Unlikely, but still possible. Ryan Thompson falling asleep. Рейс. 325. No premiums dealt so far this heads-up match. Уравнял, да. Уравняли. Momentum back on Maxim after losing it for a little bit. Flopping top pair. Tally with just 6 high. Does have some very natural turn barrels though. That's not one of them. Checks through an ace on the river. See how Maxime proceeds with his flop top pair after turn went check check. $1,5 миллиона. See if Vitaly takes a stab at this. Oh, he does. Нагловато, по-моему. Wow, what a boss. The old overbet. The old overbet.
Покажешь? Хоть что-нибудь давно не показывали друг другу. Так неинтересно. Ну, ты Max хочешь asking две? if Не, две, конечно. he'll show, and he asks to see. А? Показывай. Wow. Да давай, ладно. Я не могу. Да все равно увидим. Не могу. Ну, через полчаса увидишь. Да давай. He doesn't want to show the bluff. Да, хотел чувствовать. Wow, fantastic stuff. Да, хорошо сыграл. Asked if he'd show. Победу выбил. And his response was 1 or 2 cards. У меня доска была. Maxim was like, listen, I'm just interested in seeing what you got. Just show me. Тут доску бил? Ну, конечно. А, не доставил, да, чуть-чуть? Сколько там надо? 160. Да, хотелось закодировать, если честно. Рейс 320. King high v king high. Neither player with a heart. Maxime with the button though. That's how he's sticking around. Король хай. Тоже король. Chop it up, boys. Chop it up. Couldn't be any tighter, boys and girls. Tally now implementing a limping strategy on the button. See if Maxime decides to go after this. Сейчас. Чего ты не смотришь-то? А что, смотри карты, смотри. Вон, где мои.
Ага, подсказками, да, пользуешься? Я вот сижу с тобой честно, тут сражаюсь. Нет, так ты спроси, я тебе буду показывать, тоже нет. Ты не забирали? Нет, еще нет. Только масочку, пожалуйста. $320. Так, ты решил, да? 1 050 000. $325. It's in the background. The old break clock. Be heading into one in 16 minutes' time. Check. Check. Oh boy. Oh boy. Bottom 2 for Maxim. Vitaly turning the nut flush draw, and he does not want to see the 9 or 7 of clubs on the river. Would be a disaster. I mean, it would just be GG's, right? Okay. 8 of hearts on the river. Unfortunately for Maxime. No dice. $325. Check. Check.
Vitaly turning the wheel. Maxim with the second nut flush or redraw. I say second nut flush, obviously. Straight flush is available. 150. Vitaly with the turn probe. No dice. Gonna be back to, well, Vitaly's gonna have a 5 big blind chip advantage. Steve said, uh-oh, sick turn card. Yeah, I mean, it'd be a sick one for Maxim to turn into a bluff. I mean, it would be an insane jam. No. Not this time. It's king for Vitaly. Oh boy. You've got to be kidding me. Been talking about the lack of coolers so far in this heads-up match. Three bet to 1.1 million from Maxim. All in. All in. I announced it's all in. Has Maxim covered? This could be it, boys and girls. Maxim may just pile this in here. I mean, ace-queen suited, I think. It's never folding. Had our fair share of free outers so far already today. What do you think, boys? Oh, why does he calls it off? Wow. Maxim gonna need some serious help from the deck. And well, if Maxim does win this, Vitaly gonna be down to just 6 bigs. 9-4-4, 2 hearts, some hope. Oh wow. Queen of spades on the turn. And an irrelevant ace of spades on the river. Bit of a needle, if anything.
They're shaking hands, but our counts are correct. Да нет еще. This ain't over yet. What a time to find a 3-outer. The old sweet lady. Так я еще сейчас поборюсь. Не, еще этот. Остались фишки. 75. Well, well, well. They're saying it's going to take a cooler. It's a cooler in my books. Включаем стиль кушу. Включаем стиль кушу. Сколько получилось-то? А? Сколько, Виталь, там? Чего говоришь? Сколько осталось? 700... 800... 880. Ай, красавчик! Попей кровь. Oh, fantastic stuff. At least still laughs and smiles all round. Не выкинул. Так, 160. Видимо, от того приятнее победа будет. А? Даже твое слово, чего? All in. Just announces all in. And well, Tally's like, let's run it. Queen 5 is ahead. Ну давай уж как-то это, более справедливо. Spin time. To be back up to 10 bigs. Ну да, похоже, так и будет. Still a sweat. Maxim with still 2 live cards. Спасибо, Well, отлично. Боремся. 800. just as I say that. 600. Dead on the turn. Так. С 4 блайндов, что ли, крутанешься? Итак, с 4 блайндов собрался крутиться? Я выигрывать собрался. Я заметил. Так, ну не смотрю. Dead on the turn. Я посмотрю. Depending on what side Так, хуя. of that saying you're on. Can either be one of your favorite things to hear in poker, the worst things to hear in poker. Чек. Чек. Будем так, да? Чек. 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 Wow. The tally just finding it. I say wow, I mean, 160. all he needed was ace king to hold. Call. Чек. Tally with the check mark. Up to 2.1 million.
Maxime does a go of the inferior 2 pair. Максон. So we're trying to say, thought I'd missed the heads up match. You're here, man, you're here. Cool. Call. Чек. Ну, да, забыл. Чек. We'll be going to break, I think, after this hand. Check. Check. Don't think we'll be seeing Maxime. Stick around for the gut shot. Виталя победил. В этом брейк уже. Well, there it is. Comeback, potentially. Be a sick story. А, я... Сорян. Я брейк жду. Not sure who wants to break more. Maxime looks so tired. All in. All in. Even after finding the queen on the turn, it just seems drained. Че, да, уже? Я не считается, что я поставил? Пошли курить, хулиган. Пошли. All right, ladies and gents. Looks like they are going to be taking a 15-minute break as well. When we come back, we will officially be crowning a champion here. WPT DeepStacks, Sochi. See you guys in 15. Heck of a call. It's a big bet. You want the action? Yes. I'm gonna have to wager all my chips. Good slip. Frank, he is shut down again. You know what? I want to play a lot of poker. Разрываетесь между семьей и покером? Не нужно. Берите близких на турнирные серии. Во-первых, вам после игровой сессии будет приятно вернуться домой и получить поддержку от родных. Во-вторых, они смогут классно провести время в радиусе до 5 километров от казино.
Доказать это мы пригласили практикующую покер-маму и супругу нашего регулярного игрока Анастасию Денисову. Привет. Настенька, привет. Спасибо тебе огромное, что ты согласилась прогуляться и поболтать с нами. Вы с Сашей ездите на турнирные серии как на дачу, можно сказать так. И мы просто не представляем покерный клуб без вашей пары. Я знаю, что вы побывали здесь уже практически везде, но сегодня удивлять вас будем мы. Потому что прямо сейчас мы отправимся в парк иллюминаций под названием Вау-парк. Вы часто приезжаете на серии вместе с Левой, и у вас получается совмещать все. Покер, отдых с семьей, постоянно занимаетесь спортом, открываете новые места в Сочи, на Красной Поляне и ее окрестностях. Вы очень продвинутые родители. Как вам это удается? Расскажи. Ну, прежде всего, после многочасовой покерной серии, конечно, хочется размять косточки и активно подвигаться. Благо, на курорте очень много сейчас мест, куда можно пойти и провести активный день. А так как у нас Лёва уже подрос, то мы его пытаемся всегда брать с собой. Вместе веселее, с удовольствием проводим такие активные дни. Чем вы занимаетесь с Левой вне турниров? Куда обычно ходите? Ну, у нас нет такого места, в которое мы ходим обычно, потому что здесь настолько много всяких развлечений, что мы каждый раз теряемся, в пользу чего сделать свой выбор. Всегда открываете что-то новое, да? да? Да, и очень много для детей всевозможных и парков, и аттракционов. Можно взять на прокат какие-то велосипеды, скейты, ролики. Сейчас уже пытаемся осваивать Сочи, потому что думаем, там не менее интересные развлечения для нас и для нашего Лёвы. В последнее время ты очень погрузилась в игру, находишься в постоянном обучении. Мы чаще и чаще видим тебя на предфинальных и финальных столах. Скажи, пожалуйста, Саша помогает самосовершенствоваться тебе в игре? Мне кажется, я ему помогаю уже. Я не сомневалась. Ну, Сашина игра, Сашина стратегия игры – это еще для меня недосягаемая высота, потому что его покер понятен только ему. Поэтому я сейчас как бы традиционными способами обучаюсь, хожу в школу покера Артура Восконяна, что мне очень нравится. Я вижу свои результаты, да, вижу понимание. Вообще покер для меня разделился на до и после. То есть, когда вы сидите за одним столом, вы стараетесь, наоборот, помогать друг другу, или вы просто в последнее время я находитесь? уже на Саше опробоваю приемчики, которым научилась в школе покера, и поэтому мне очень легко получается забрать банк. Тебе понравилось гулять в Вау-парке? Да. А какая фигурка тебе запомнилась больше всего? Вот это панда? Вот и конкретно это, да? Не, мне запомнилась та, но это мне больше всего нравится. Потому что она, наверное, на деревце сидит, да? Вау-парк! В покер я начал играть еще в 2008 году, когда мне было 16 лет.
Это произошло абсолютно случайно, когда мне Ваську приятель написал, не хочу ли я получить халявные 50 баксов, но я тогда еще не знал, откуда они возьмутся. И он скинул мне ссылку, которую меня направил на сайт, где нужно было научиться играть в покер, получить $50. Я сказал, что ничего не знаю об этом и понятия не имею, что это такое. Он сказал, там все будет написано, просто пройди и сделай инструкцию, и все будет хорошо. В общем, как и многие игроки моего поколения, попал я в покер со стартовых полтинников, и, понятное дело, не одного, а несколько. Я почувствовал, что вышел на профессиональный уровень игры, когда у меня начали появляться первые покерные деньги. Это была первая моя ошибка. Вторая была, я почувствовал, когда у меня начали появляться стабильные покерные деньги. Ну а потом я понял, что до профессионализма мне очень далеко. И этот профессионализм появляется только лишь с тем, как глубоко ты уходишь в покер. И можно сказать, что вот за те 12 лет, что я играю в покер, профессионально я начал играть вообще буквально только пару лет назад, когда начал задавать себе более глубокие вопросы и более глубоко понимать игру. В оффлайне играю я не так давно, можно сказать, регулярно играю только последний год. И всего за моими плечами, думаю, что в районе 100 живых турниров, не считая всякие сателлиты и локальные подъездные сражения. Комфортнее всего играть в оффлайн мне, конечно же, в Сочи, потому что здесь проходят самые большие турниры, все мировые бренды сюда приезжают, здесь очень хорошие составы, как в турнирах, так и в кэш-игре. А особенно радует меня организация всего этого мероприятия. Все очень помпезно и шикарно. Здесь очень классно. В августе прошлого года на серии 3 восьмерок я задепранил мейн-эвент и занял в нем 4-е место. Сделал там просто супер пас с тузами на постфлопе, но тем не менее не сложилось дотащить его. И за 4-е место я получил 1 800 000 рублей, но за первое давали около 7. Начинающим игрокам я бы советовал в первую очередь не гнаться за деньгами, а гнаться именно за пониманием игры, потому что, инвестируя время сейчас в понимание, вы потом будете приобретать больше и больше, нежели пытаться сиюминутно и быстро заработать, поскольку чем глубже ты понимаешь игру, опять же, тем на большие свершения ты будешь готов.
Тарам-там-там. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, we are back from, well, what we can only assume is the final break of this insane final table. Had Mustafa bow out in 8th very early on, and we were 7-handed for a little bit over 3 hours. And then in what seemed like a blur, a flurry of bust outs till we got 4-handed. Then we were 4-handed for 3 hours. We're now finally heads up here at Casino Sochi for this WPT DeepStacks main event in partnership with Party Poker Live. Those of you just joining us are unaware of the payouts. Both players guaranteed $77,000, but first prize of 114,000 and change, as well as that WPT DeepStacks trophy. This could be it, boys and girls. Maxime with the jam. He's found a 3-outer before. He found a 3-outer in that huge all-in pre-situation, ace-king, ace-queen. Can he do it again? Well, it's going to be very tough on that one. Going to be chopping it as it stands. Мастёвый ты, And конечно. they're going to chop this one up. Vitaly, very unfortunate not to get a double there. I mean, you get to heads up, lose ace-king against ace-queen for all the chips. Я забыл, да. Couldn't hold there, Jack 10 against Jack 3. Shout out to all of you on Facebook, Twitch, YouTube. Been keeping me company for the last couple of days. It's been a pleasure. Always is. And obviously shout out to all the team members behind the scenes making this live stream possible. All the dealers, all the floor staff. And of course, all the players for taking part in what we can only hope is the official return of live poker across the globe. Это правильное движение. I know a lot of you have been asking about upcoming WPT events. Check the details out on the WPT website. To have a main tour in Maryland. I know a lot of you guys tuning in from the US. Have that coming up in September. And just make sure to follow all the WPT social medias as well. You'll be well, it'll be very difficult for you to miss out on all of the information and promos going on Instagram and Twitter. At the end of play today, whoever it is that becomes victorious will be interviewed as we wrap this up. Be Masha coming out to interview the winner. Не дождёшься. Stevie saying you've done a smashing job, Henry. Been a pleasure. Stevie, thank you so much, my man. Really means a lot. I've spent, the better part of, let's count, 22 hours in the commentary booth with you guys for the last 2 days. Have to give Tony or Vince a call next time to come in and keep me company, because you all know that James Dempsey won't step in to help me out. Probably on the golf course somewhere in the world. Believe he's in the UK at the moment. There's only one tee. Appreciate it, my man. Thank you so much, guys. Да. Hey, it's not over yet. Could easily be here for another couple of hours. I mean, the way this final table has been played out, right? The way this one's played out. Matt Savage over on the WPT Facebook page. Executive Tour Director
Очень плохая. So it's still going. We are indeed Очень плохая. still going. Что ж было с четверкой? Тройка. 8.5 hours in today. Got to give credit to these two as well. I mean, obviously the incentive of playing for 114,000 is going to keep the adrenaline going, but the fatigue, playing 4 days, the DeepStacks event as well, the patience needed. Not everyone can do it. I would love to see a limp from Vitaly here. Please, one time for the fans. I know that the money's going to go in regardless a lot of the time. It's only 7 bigs. I would love to just see him slip it on over to Maxim. All in and a quick fold from Maxim. Krajek said, wow, Henry, hard to keep my eyes open. Sing us a song. Matt Savage would sing us a song. Oh, Krajek, listen, my man. I've been here as long as you guys, and I've been having to keep my mouth running. What's it, 13 hours yesterday? 8.5 hours today. And also, I wouldn't want to scare you guys off. If I started singing a song, most of you probably have us blocked and never return. This is going to be it until Vitaly doubles up. It's going to be a lot of open jamming. Don't think Vitaly calls this one off though. Какие сложные споты все, я не знаю на самом деле. С Да полным, ладно, ты не знаешь. с полным МТ, честно, ну, не понимаю, что делать. Vitaly just saying he's not sure in that spot whether he's supposed to call for, what was it, 7.5 bigs, 7-5 suited. Don't think so. I know this is going in the middle. Bounces all in and a snap call from Maxim with the 5s. A flip for the win. Can the 5s hold? Oh, one club. Backdoor straight opportunities as well for Vitaly. Совсем тяжело. The brickiest of turns. He's to fade 6 outs once. He does. A round of applause and a handshake between these two fine gentlemen, and we finally have ourselves Друзья, давайте все вместе поприветствуем champion. первого в истории России чемпиона WPT DeepStacks Максима Скрипкина. Максим, поздравляю вас. Ну расскажите, как вам далась эта победа? Тяжело. Спасибо. Давайте рассказывать прям с первого дня, как шла борьба. Сегодня вы чип-лидером вышли за финальный стол. И, казалось бы, так, не напрягаясь, практически провели эти 7 часов. Ну, во второй день перешел со стеком 57 тысяч, в третий с 85. Ну, так, а дальше Wish пошло. I could tell you guys and girls at home what's being said. That's our champion. У нас Skipper Maxim динамик на весь зал. going Еще home with играет несколько турниров. $114,000 Кто and сейчас за вами a WPT наблюдает? DeepStacks trophy. Девушка, мама, родители, Everyone over on друзья. Twitch, YouTube, Facebook. Не Once будете again, my name's Henry спойлерить? Kilbane. Thank you so much Да нет. for keeping me Гарик company for this one. Тимосянович, It's что been наблюдает? a wild ride and our fair share of bad beats, coolers, Сейчас я хочу пригласить insane bluffs в and финальный fun стол hands. для того, чтобы мы вручили кубок представителей покерного клуба. Это управляющий I don't know about покерным you клубом guys and Артур girls, I'm Сканян not и surprised заместитель генерального директора to по see him развитию hold there бизнеса with the казино Сочи 5s Дмитрий after winning Петров. that huge pot of ace queen against ace king.
Максим, безусловно, хотелось в первую очередь пожать вам руку, поблагодарить за вот эту игру, которую вы показали, красивую, за финальным столом. Безусловно, You guys could just stick around for a couple more minutes. Поблагодарить всех участников этого замечательного We're sending you over турнира. to my Twitch channel. Вот. Ну и We're playing дальше some high stakes скажет MTTs. несколько слов перед If вручением. you guys are interested in checking that out, be much appreciated. Максим, большое, значит, мы getting очень рады, поздравляю тебя tournament большое directors. с победой. Значит, и нам очень приятно, что впервые такая серия World Poker Tour DeepStacks у нас в России, в нашем любимом и лучшем казино в мире, казино Сочи. Мы уверены, что серия продолжится, и в следующем году мы также увидим WPT здесь. Вот, и наш партнер Saying, thanks Henry 320M, ready for bed, job well done, mate. Thank you, mate. В общем, thanks for sticking around. это была крутая игра. So congratulations again for the game. И у нас поздравляет Дмитрий Крылов. И все аплодируем. Congratulations from the team. Trophy being shipped Maxim's way, and boys and girls, that's it. That's it from me, that's it from WPT, Partypoker Live and Casino Sochi. Всем зрители, мы благодарим вас за то, что вы были с нами все эти 4 дня телевизионных трансляций. Спасибо комментаторам Дмитрию Шахову. И вот прямо сейчас этот виртуальный микрофон я передаю в студию к нашим комментаторам. 4 different live stream teams. Всем спасибо. Thanks very much, Masha and the rest of the team. Boys and girls, send you over to my channel. Until next time, I love you and leave you. Peace. These players are going to win big money here tonight. Look at this monster flop. Time clock down to 4 seconds. He goes all in. And this would be a heck of a call. It's a big bet. You want the action? I'm gonna have to wager all